ஓகே. சாரி கைஸ், இது வந்து ஆஃப் ஆயிட்டு இருக்கு அந்த சைடு மூலையில வச்சுட்டு. அடப்பா, இவ்வளவு நேரம் நான் மௌனத்திலேயா பேசிட்டு இருந்தப்போ. அட கன்றாவியே. சி, ஒரு சவுண்டுமே கேட்கலையா? நோ சவுண்ட். ஷிட். ஓகே கைஸ், ஸோ வெல்கம் பேக் டு த ஸ்ட்ரீம். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஸ் ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்து பிஜேஎஸோட மேட்சஸ் தான் வந்து அனாலிசிஸ் பண்ண போறோம். ஸோ ஷிட், பால்சி வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஹை. அதுக்கடுத்து வேற யாரு? ஆதி வைபவ் ப்ரோ. ஆதி வைபவ் ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். அஸ்வின் கபிலன் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். கதிர் ப்ரோ ஹை, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். சாரி ஃபார் த எம்பாரஸ்மெண்ட். ஐயோ, ஒரு பயங்கரமான எம்பாரஸ்மெண்ட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. இவ்வளவு நேரம் அப்ப பைத்தியக்கார மாதிரி பேசி இருந்திருக்கேன் நான் பாட்டி சைலண்டா, நான் மட்டும் தனியா. ரைட்டா கைஸ், அப்புறம் என்ன விஷயம், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? சாரி, இன்னைக்கு வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் லேட்டா வந்துட்டேன். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரிசல்ட் வந்துடுச்சு. அண்ணா வந்து செம் எக்ஸாம் எழுதனல்ல, அந்த செம் எக்ஸாமோட ரிசல்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு 7:30 மணி போல் வந்து விட்டது. ஸோ அதனாலதான் வந்து இன்னைக்கு வர்றதுக்கு லேட் ஆயிருச்சு. எப், அவ்வளவுதான், வேற எதுவும் இல்லை. ஓகே, ஸோ இருங்க, நம்ம அப்படியே போய் இது பார்ப்போம். கருமம் அதுவே எனக்கு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. அவர் வர. வணக்கம் ஸ்ரீ ப்ரோ. கதிர் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ப்ரோ வென் வெல்டி ஸ்போர்ட்ஸ் வில் பிளே டுமாரோ ப்ரோ. நாளைக்கு கைஸ், ரைசிங் ஸ்போர்ட்ஸ் குவாலிஃபைட் கைஸ். ஓகேவா, ரைசிங் குவாலிஃபைட். ஸோ ரைசிங் குவாலிஃபைட். குரூப் 2 பியூர் சினிமா ஃபர்ஸ்ட் 3 மேட்சஸ் எக்ஸ்பெக்டட் தி அன்எக்ஸ்பெக்டட் தான். ஓகே, எக்ஸ்பெக்ட் தி அன்எக்ஸ்பெக்டடா? அவ்வளோவா? என்ன ப்ரோ பிஜேஎஸ்ல போட்டா யூடியூப் கவர்மெண்ட். Day 2 தானே மேப் ஸ்ட்ரீம் இங்க இருக்கு. பீஸ் பில்ட் வித் அர்பன் தோலா. நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ 2 days அகோவா? ரைட். கிச்சோ வாட் ஹேப்பன் கிச்சோ? ஆனா டே 1 4 பாயிண்ட்ஸ் தான் எடுத்திருக்காங்களாம் ப்ரோ. டே 2 என்னாச்சுன்னு தெரியல. இன்னைக்கு தான் அவங்களுக்கு டே 2 ரைசிங் குவாலிஃபைடு. 56 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ரைசிங். On the edge of the circle. Phoenix ESPORTS looking out in the front, trying to see what exactly they can lay their eyes on. And once again, with the way things have really kicked off for Phoenix, it's been a passive start. God's the reason for them. Things were really bad. இருங்க, நான் வந்து கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் பாத்துக்கிறேன். என்ன குரூப் சொன்னீங்க? குரூப் 2 தானே சொன்னீங்க? குரூப் 2 தானே சினிமா சம்திங். இவ்வளவு நேரம் almost secured first Miramar that they played till last breath. bro இன்னைக்கு வேற ஒரு 10 நிமிஷம் லேட்டா வந்துட்டேன் ப்ரோ. நோட்டிஃபிகேஷனே வரல ப்ரோ யாருக்கும். சந்தோஷ் சிவன் ஹை ப்ரோ. Crew esports on the second original gangsters. Welcome to the stream bro. யாருக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் பேசாதே அன்னைக்கு. Till tomorrow live Crafton channel teams is going to be Crafton channel. ஆமா, here to use group 2 இதுதான் pure business. Okay, so Phoenix இங்க இருக்காங்க 27 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க 5th. அதுக்கடுத்து ஓஜி ஒரிஜினல்ஸா, இந்த டீம் ஒரிஜினல் கேங்ஸா சம்திங் ஓஜிசி. ஸோ ஓஜிசி 4th, ஓஎன்சி ஓகே 34 பாயிண்ட்ஸ். தேர்ட் இவங்க தான் வந்து நேற்று 2 டின்னர் எடுத்து 34 பாயிண்ட் மட்டும் தான் எடுத்து வச்சிருக்காங்க இவங்க. பிஓபி 14th and 15th நோட் பண்ணிட்டு 3 மேட்சஸ். அவங்க பாயிண்ட்ஸ் பாருங்க, எவங்க பாயிண்ட்ஸ் பாருங்க. 14th and 15th. ஓகே, GOFM MT 14th and 15th.
என்னடா நேத்தெல்லாம் 1 பாயிண்ட் 2 பாயிண்ட் தான் எடுத்துருக்கீங்களா? நேத்து ஃபுல்லா விளையாடியே இவங்க வந்து அதாவது இதுவரையும் இவங்க வந்து 3 மேட்ச் டோட்டலா விளையாடியே 2 பாயிண்ட் 1 பாயிண்ட் தான் எடுத்திருக்காங்க. இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. சக்கா ஜாம் 23 பாயிண்ட்ஸ், அதுக்கடுத்து ஃபீனிக்ஸ் 27 பாயிண்ட்ஸ், இவங்க 34, ஆன்ஸ் 34. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த G4 ஆர் குவாலிஃபைடு இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் டவுட் தான் நினைக்கிறேன். அதாவது இங்கேருந்து கீழே இவங்கெல்லாம் இன்னும் பாயிண்ட் எடுக்கணும். பாட்டம்லானா இதெல்லாம் ரொம்ப ஒஸ்ட் ப்ரோ. பிஹெச், மான், GOFM, MT, ஜாய் பி இவங்கெல்லாம் ரொம்ப மோசம் ப்ரோ. 1 பாயிண்ட் 5 பாயிண்ட். நாட் நைஸ் கைஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பேஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்களோட நண்பர்களுக்கெல்லாம் லைவ் ஷேர் பண்ணிட்டு. ஓகே வாங்க மேட்சஸ் உள்ள போவோம். லைவ் ஆரம்பிச்சிட்டேன். எனக்கு ரிசல்ட் வந்துடுச்சு. உனக்கு நான் அனுப்புறேன் ரிசல்ட்டை வாட்ஸ்அப்ல. ஏன் சரி ஓகே நான் இப்ப அனுப்புறேன். நீ அப்புறமா பார்த்துட்டு நாளைக்கு கூட கால் பண்ணு. இல்ல நான் நைட்டு 10 மணிக்கு மேல கால் பண்ணு. என்ன லைவ்ல இருக்கேன்டா நான் இப்போ. சாரி கைஸ், ஒரே செகண்ட் இருங்க. Okay, getting back to the chat. Hey, live link share பண்ணுங்க guys. ஒரே செகண்ட் இருங்க. Down even more. போட்டோம் இது. CJ next to Black Raven. Flanky's knocked out. Getting the confirmation's not going to be a challenge. One nade tossed out, and that should do the job. CJ Sarthik gets knocked out. That's going to be the main playmaker. Spider shot from the sidelines. Mitti Tigers. Okay, இவங்க தான் வந்து 14th positionல இருக்காங்க. And they're just devouring the boys of CJ from all the different angles. They've got him surrounded. Nowhere to go. CJ's out in the open. The only possible covers is going to be the terrain and the smokes. But soon the smokes are going to dissipate. Deployable covers utilized as well. And even Black Raven, now they stack up right next to him. Up close and personal, Black Ravens are. They are really desperate to make that pounce, but still sorry. ESPORTS qualified, yes bro. As he pops up, he's really வடக்க ஸ்டைல்ல வெல்கம் பண்ணுங்க. But now just one match standing, and that's going to get to Vody. And he's also taking a lot of damage from the back. CJ, கோமாளித்தனம் பண்ண இருந்தா நல்ல வேளை நான் அத பண்ணல. He's constantly hammering him down, and eventually CJ, வடக்க they're the one to come out on top. Horrible decision making from Black Raven Esports. What was Welcome that? to the stream bro. ஒண்ணு தெரியாது எனக்கு. நான் நார்த்ல இதெல்லாம் பார்த்ததே இல்ல ஸ்ட்ரீம்லாம். At the same time, someone needs to have their weapon ready. But CJ, that reset is not going to last them long. 2 more players shut down, and the man in the back lines just whiz. Now he's going to be forced to try and pull off a miracle here. 3 first aids remaining on him. Not a lot of distance for him to travel to get himself inside of their play zone. பரவாயில்லடா, அவங்க என்ன zone block என்ன நடந்துச்சுப்பீங்க? Sarthik, the man's back up on his feet as he pops up. He's really punishing the. Yo, welcome to the stream bro. நான் ரொம்ப நேரமா இருக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் ஜோன்ல இருந்து பாப்போம் எல்லா மேட்சஸும். ஓகேவா? Now he delays the inevitable. Phoenix என்ன பண்றாங்க? Phoenix வந்து OC கூட ஃபைட் எடுக்கறாங்க. நிஞ்சா OP நேட தொட்டிருக்காரு. Hopefully he's going to make it. But the problem is ESPORTS தெரியல bro. கிளிச்சோ கேட்டிருக்கேன், இன்னும் ரிப்ளை வரல bro. ஹல்க் இன்னும் ரிப்ளை பண்ணல bro. Surviving goes down even more. CJ, சந்தோஷ் welcome to the stream bro. Black Raven. Flanky's knocked out. நாளைக்கு பிளான் என்னன்னா கப்பல் லைட் போடுவீங்களா? அதுக்கு நான் கமிட்டடா இருக்கணும் bro. That should do the job. CJ gets knocked out. That's going to be the main playmaker. Spider shot from the sidelines. The Tigers really hungry. And they're just devouring the boys of CJ from all the different angles. Try தமிழனுக்கு நாளைக்கு தான் மேட்சஸ் bro. CJ's out in the open. The only possible covers is going to be the terrain and the smokes. But அவங்க யாரு? Dissipate. Deployable covers utilized. அவங்களுக்கும் நாளைக்கு தான் மேட்சஸ். Now they stack up right next to him. Bloody Sweetக்கு என்னன்னு எனக்கு சரியா தெரியல. அவங்க They are really desperate to make that pounce, but still Sarthik, the man's back up on his feet as he pops up. He's really punishing the boys of Black Raven, but now just one match standing, and that's going to be Devotee. And he's also taking a lot of damage from the back. இந்த டீம்ல ஒரு டிவோட்டி இருக்காரு, Black Raven. ஓய்யோ 1 HP ல உள்ள போயிட்டான்டா அவன். Constantly hammering him down, and eventually CJ, they are the one to come out on top. Horrible decision making from Black Raven Esports. What was that? You can't have a player going for a revive and
cooking up a nade at the same time. Someone needs to have their weapon ready. But CJ, that reset is not going to last them long. 2 more players shut down. And the man in the back lines just whiz. Now he's going to be forced to try and pull off a miracle here. 3 first aids remaining on him. Not a lot of distance for him to travel to get him. Hey, 1 XP da. Play zone. But this is not going to be easy. What a nasty headshot over there. Enough damage on Karanjo, just a bullet. Bro! Grazing him, secures the knock. What? Enough damage, but a lot of distance for him to travel to get himself inside of the play zone. But this is not easy. What a nasty headshot over there. Enough damage on Karanjo, just a bullet. Grazing him, secures the knock, but empty. Still find that last pick, and CJ eliminated from the match on the 12th spot. What was that knock? He was already taking damage from the other side. Yeah, but still, I mean, just a quick burst and the man's done. We could not even see him on the big screen. And he was able to just pop his head like that. Impressive. Really impressive. The circle now taking a shift towards the top right. பின்னாடி இருந்து அடி வாங்கிட்டானா ஒருவேளை So that's a good thing. Even Oblivion Core taking easy. நாளைக்கு பிளான் என்னன்னா காலையில எந்திரிக்கிறது ஜிம்முக்கு போறது நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு 2 கிளாஸ் இருக்கு ஜிம் கிளாஸ் இல்ல ஆக்சுவல் கிளாஸ் அது ரெண்டுத்தையும் அட்டெண்ட் பண்றது 7:30 மணிக்கு லைவ் போடுறது but stranger up close and personal he wants to be the difference maker and just like that Phoenix Esports you blink it and you மிட் மேட்சஸ் வேற நாளைக்கு சோ அதனால ஃபுல் மேட்ச் பாப்போம் exit hand to the players of Phoenix Esports and Hell Matrix அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைட் வந்து ஒரு எபிசோட் ஸ்னோபியர்சர் வெப் சீரிஸ் பாத்துட்டு இருக்கேன் இப்போ பாத்துட்டு போய் தூங்குறது அவ்வளவுதான் என்னோட பிளான் நாளைக்கு உங்களோட பிளான் என்ன bro mod item Selvaras welcome to the stream guys யாராவது committed நம்ம chatல இருக்கீங்களா committed guys any committed fellows in our chat direction the players of Hell Matrix are moving towards and there's Oblivion Core in the back lines. It's going to be a tricky fight but Hell Matrix I believe we have seen them in world. Hi bro Selvaras welcome to the stream bro guys any committed fellows in the chat any singles in the chat they were iconic as well so let's not forget that. We're able to secure a lot of points just off of those games. Now as well, they've got all the 4 men standing. Cool ponumana. Just going to be the added bonus. Cool payana bro nee. Secured just off of the finishes. So it's looking real impressive. ESPORTS la paakringa. Neenga Met their end. One of the men got sprayed down, Smoker. It's quite a நிறைய நாள் பார்த்துட்டேன் உங்க கமெண்ட் அதான் கேட்டேன் கிருஷ்ணா சார் நேத்து அவர்தான்யா அடிச்சாரு ஹெல்ரைசர் என்ன ஃபீனிக்ஸ் சும்மா லட்டு சாப்பிடுற மாதிரி சாப்பிட்டு போயிட்டானுங்க லட்டு சாப்பிடுற மாதிரி சாப்பிட்டாங்க எல்ட்ரைசஸ் இத்தனைக்கும் அவங்க டீம்ல நாக் ஓகே ஸ்மோக்கர் நாக் விழுந்தாங்க சரியான புஷ் ப்ரோ எல்ட்ரைசஸ் ஆனா பயங்கரமான புஷ்யா உண்மையிலே என்ன ஃபீனிக்ஸ் குவாலிஃபை ஆக மாட்டாங்க போல சந்தோஷ் சிவன் நோ சிங்கிள் இல்லையா நீங்க ரைட் பீட்டர் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் டா பாய் பீட்டர் சிங்கிளா கமிட்டடா பீட்டர் keep that average going. Literally commit ஆயிட்டு இருப்பான். Dedicated ஆன பையன். I mean if those nades connect then maybe central nade Matrix and well. 3 பேருக்கு டேமேஜ் bro first nadeல. அவங்க போட்ட நேடு குழியில போய் இவரு படுத்துட்டாரு பாருங்க frozen. இதுதான் தப்பு. போட்ட இடத்துல நேடு போட்டு Final 2 men standing for Hell Matrix. Now it seems like they've got themselves in hell. Hell Matrix ஒரு புஷ் பண்ணா இவங்க அதோட மார்க் புஷ் பண்ணிட்டாங்கடா. MDN கேரளா டீம் நினைக்கிறேன் bro இது MDN ஆமாங்கண்ணே what a clean fight that was சிங்கிள் தான் ஓ சிங்கிளா கமிட்டட் பாய்ஸ் யாருமே இல்லையா நம்ம chatல about the 10 finish per game average 3-1 split பாருங்களேன் OC-யா OG-யா you cursed him straight up OG you just cursed him yeah but they I believe have 48 points on the board now so they are in a good position yeah they are pretty much safe looking quite nice moving forward to the next round of this BGIS 2026 but MDN hey if there was an opportunity for MDN to shine this is it but the only problem is you look at their position hi bhaiya welcome to the stream da Pavan committed as single da waiting for them towards the southern edge of the circle there's going to be a committed to be single oh miracle as well on the flank right ra timing of charging into fights from the side of MDN needs to be perfect well they kick things off the opening knock against the players of Oblivion Core is secured MDN is a team possessed right now what are these knocks they're finding that's some insane stuff another man getting knocked stay out single like stay that. happy play BGM they're finding precise stay single play BGM stay happy another man from the side of Oblivion Core he was definitely a problem but it's Oblivion Core OC gali the team play is looking spectacular it's phenomenal
Instant coverage is right there as well, but now for MDN, they've actually lost down the Enada? main man. Now MDN needs to put a little bit of those breaks in the strategy. It was a team frag as well, quite unfortunate for the side, but this could be the opportunity for Gen of Miracles to chime in. Brilliant position, but taking two different fights at Single, the same Pawan, time. single. What do you Shadar mean, kicking man? things off against the players of Thunder Gods, has picked off Ruiner. But Mahavir is there, spotted out in the open, and oh my goodness, just late Dispantar, reaction bro, coming Mahavira. from the side of Gen of Miracle. Oh, Ranveer. Sliver of HP, Johnny. And there we go, finally peeks out, wants to punish the players in the front. But punishing them is not going to be easy. Mahavir now just backs away towards the great safety judge. lines 'cause he knows utilities, Thanks, they're going to be detrimental. Gen of Miracle still in the front. They need a What is killer's everything? play to actually stay Oh, alive. members as well, group and what like a knock yo. that was. Hard Shot luck to the for skull, that VVV gonna players do the played damage, well but in still last in the match. fight. Thunder Gods, they still VVV. managed to come back in the fight, flipping the Yeah, odds and flipping VVV. the table in their own favor. Yeah, 6 finishes secured by Thunder Gods. ஒரு And டீமே காணுமே அடுத்த வேற லாபின்னு நினைக்கிறேன் really looking that solid. Yes, anymore. Krish, welcome to the stream, bro. Down players, but Thunder God Esports, man, oh man. They just look away for a second, and Gen of Miracle, their first instinct is to just charge forward 11 and Gen of Miracle, not really looking that solid anymore. Down players, but Thunder God Esports, man, oh man. Surprise, surprise. அப்படின்னு வந்துட்டாங்க உள்ள. Gen of Miracle, their first பரவாயில்ல இந்த டீம் கான்ஃபிடென்ட்டா விளையாடுறாங்க bro. charge forward, 11 elimination secured. Gen of Miracle. Bringing their ranking on the இல்ல overall நீங்க தான் leaderboard Discordல stream பண்ணீங்க. so far. அது பாத்தியாடா? Is going to be the total as of அட now. கருமமே. We're going to wait for the end of game to 20 see Peru. exactly where they end up. And Poor let's not Peru, forget that they VVV, started 3 off teams with பாவம். a team on the 6th Oh. position, which was CJ. Okay, அது அந்த லாபி அப்போ. Fierce At the Krish end of this நீ game, சொல்றது. let's just assume it's ஆமாடா gonna அது be ஸ்கிரீன் but it's ஷேர்ல 27 இருந்திருக்கு எனக்கு right தெரியவே now. இல்லடா So மறந்துட்டேன் a நானு lot of distance ஸ்கிரீன் that ஷேர் Gen of போட்டேனே Miracle have to travel. They அப்படியே just டிஸ்கார்ட்ல chicken வச்சிட்டு அப்படியே dinner. மறந்துட்டேன் நானு One thing is for sure, after this game, the cutoff is definitely going to rise up by a lot. பியூ பியூ MDN is performing, Gen of Miracles is performing, then you've also இந்த got பியூ MT, பியூ that's பார்த்தாலே the எனக்கு வந்து version. பியூ பியூ கேமிங் மகளிர் அணில சிசிசில விளையாண்டாங்களே அவங்க தான் ப்ரோ ஞாபகம் வராங்க They have been அவங்க little பேர் தான் lackluster, ஞாபகம் வருது trying to play that safe 10 game. but minutes let's see if இருந்தேன் that அப்புறம் really does ரிப்ளை இல்ல work போயிட்டா out. அடடா நான் போட்டு வச்சிட்டு போயிட்டேன்டா நானு Who's ரிசல்ட் gonna be on பார்த்துட்டு the move anytime? ஜாலி ஆயிடுச்சு எனக்கு Oblivion Core, they've got this compound to play with, but it's that safe. Utilities are constantly being tossed from the side of powerhouses. And looking at this man, he does not even have any utilities left. He's only got one smoke. Original gangsters, even they move up close and personal in the close proximity. அப்போ அது அவங்க டீம் இல்லையா Now they're just getting surrounded by too many foes. எதியா Powerhouses, they shift their focus on the boys of MDN. It's not going to be an easy pill to swallow. It's surprising seeing power out. BRDM வண்டி ஏன் யாரும் எடுப்பது இல்லை ப்ரோ ப்ரோ BRDM வந்து ஃபிளேரே இல்ல ப்ரோ முதல்ல சிவா காம்படிட்டிவ்ல ஃபிளேர் கன்னே இல்ல ப்ரோ ஃபிளேர் கன் இருந்தா தான நீங்க BRDM எடுக்கிறதுக்கு And the third party from the players of Powerhouse is going to make sure that Sook isn't going to be there to face that Monday மேலே நேடு teammate. Xenox Xenon Extremely low, but this is going to be a bad play coming through MDN. A player lost at the cost of nothing but the trade. யாரா நீங்க Still quite incredible. ஒருத்தன முன்னாடி அம்ஸ்ட் ரெண்டு பேர் கவர் நிக்கறாங்க ரெண்டு பேர் முன்னாடி வந்து ஒருத்தன் கவருக்கு இருந்திருக்கும் Sid being the last man standing for his side. Man, oh man. Gen of Miracle. At least they want to get the revival done for the man. Thank you. He was knocked out, but no, instead. No exit. He just wants to run away from that spot. but வீட்ல Rage காட்டி is there மாஸ் on the காட்டிட்டு opposite side. இருந்தீங்க Things நான் under control for ஜூஸ் MDN சாப்பிட்டுட்டு Esports. இருந்தேன் 10 ரைட் frags already contributed. And வாட்டர் now வெஹிக்கிள்ல looking at கிரைண்ட் the நல்லா Tigers, யூஸ் that's பண்ணுங்க gonna be an easy confirmation. வாட்டர் வெஹிக்கிள்லாம் கிரைண்ட்ல நல்லா Man யூஸ் was too பண்ணுங்க much in the ஆமா open rage. பண்ணாங்கன்றீங்களா பண்ணுனாங்க ஆமா ஆமா Minty Tiger now tossing out those utilities to get the confirmation as well. Spider Jawed, this man has really been doing good today. யோ வாட்டர் வெஹிக்கிள் வேற Points is well racked up. Current, இது வேற when he's got his hands on the utilities. முதல் முறையா வேள்வி படிக்கிறேன் ஓ ப்ரோ தெரியாதுனா இந்த மாதிரி தெரியாத கேள்வி எல்லாம் கேளுங்க ப்ரோ நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஈஸ்போர்ட்ஸ் கத்துக்கோங்க கைஸ் Now Xenon, he's அரசியல் பழகுன்னு சொல்ற மாதிரி ஈஸ்போர்ட்ஸ் பழகு He wants to squeeze in a few more elimination point, and he's done his job. That was just a finish given away to MTK பரவாயில்லடா இந்த டீம் 7 கில் எடுத்துறாங்க கிரண் வச்சு basically. And MDN, they are going to be grateful for it anyways, but
We're down to the top 5 because of large team 2 team க்கு நக்கிட்டு போச்சு. A phenomenal start to நம்ம என்ன லாபி பார்த்துட்டு இருக்கோம், அடுத்த லாபிக்கு வந்து ஐப் ஏத்திட்டு இருக்காரு இவரு. அந்த லாபி வரும்போது ஐப் ஏத்துறோம். இப்ப ஐப் ஏத்தி விட்டீங்கன்னா எங்களுக்கு இந்த லாபி கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போய் அது பார்க்கணும் தோணும். Finally wiped out. Chief Jord moves in for Powerhouse டே தமிழ் டீம் டா அது. Players going for a revive. The cleanup is good. அது தமிழ் ஆர்க் டீம் from வேற ஸ்டேட். Powerhouses next to original gangsters. And the OGs, they've got a decent bit of ground to play. Onslaught crew, once again, that passive gameplay does come into the picture. They're able to survive and place themselves in a good spot inside of the circle, but what if someone sends it against him? இந்த லாபி பார்க்கலையே bro. அப்ப பாரு bro என் கூட சேர்ந்துட்டு. Onslaught crew அதுக்கு தான பாக்குறோம். left as well in the magazine, so that's Onslaught crew வந்து எல்லா மேட்சும் போயிட்டு zone சென்டரை புடிச்சு ஒரு செட்டில்மென்ட் புடிச்சு உட்கார்ந்து கேம்ப் வச்சிராங்கப்பா. Stack up on top of each other. Mitty Tigers as well. They've got a big split going on, and that split, it's going to help them a lot. They have a lot of control of the play zone. Karan என்னடா இந்த டீம்ல எல்லாமே Karan Jot get over eager to try and take Kira OG gangsters. Then there is potential for Mitty Tigers to find at least one knock to equalize the numbers between them and Powerhouse, and then maybe original gangsters will have an opportunity to lob a few nades. But I mean, Biswap, he did not have any utility on him when we saw him last, so it's going to be down to Daddy OG. But the game brought to a standstill. 10 seconds remain before the blue zone collapse is going to be upon all of these players. Shabin, I believe, spotted out. Schwep, OG. I mean, what about we? 2OP very bad in other matches. Don't say because of loss they are out. Positioning. He realizes it himself that he was too exposed. Now backs away towards that terrain. Powerhouses. It seems like they're empty நல்லா ஆனா ஸ்பிளிட் சூப்பரா எடுத்துருக்காங்கப்பா. But there's another team 3 மேனா இருந்தாலும் ஒரு பிளேயரை வந்து நல்லா ஃபிளிங் பண்ணி விட்டு even they've got a big split going on. But one thing is for flank அடிக்க from this position can secure a lot. Oh, மண்ட மேல நேடு guys. Those utilities now starting to force out the players in the open. Powerhouse is really being forced. Powerhouse is qualified, ah? I think this is going to be a game for Mitty Tigers to secure for themselves. Look at this. Everyone else apart from them is pushed towards the edge of the blue. Mitty Tigers, all they have to do is wait for the perfect opportunity to strike. And well, this is going to be it as original gangsters, Powerhouse and Onslaught crew collide amongst themselves. Powerhouse down a couple of players. 2 men still left standing to take a fight, but it's going to be down to Chief Jord offline, and he's going to get knocked out. Chief Jord in the back. Chief Jord offline, bro. But look at Mitty Tigers moving in tandem. Onslaught, original gangsters are going to be there. Standing, Onslaught crew eliminated from the game, and Karan, he's just moving forward to clean things up. Powerhouse, point jolly finishing third in this match. Offline, bro, the player. 2 versus 1 situation. Mitty Tigers வந்து ஒரு பாயிண்ட் அப்படியே சும்மா கிடைச்சிச்சு. Original gangsters, they're getting a revive for themselves. Powerhouse is doing so good. Mitty Tigers taking those shots against the boys of OG. The fight's down to a 2-on-2. But luckily enough, Mitty Tigers, Powerhouse is doing too good. Mitty Tigers. Powerhouse is doing so good. Mitty Tigers taking those shots against the boys of OG. The fight's down to a 2-on-2. But luckily enough, Mitty Tigers, they actually do hand out the revival to the man who was knocked out before. So now even he's back upon the field. Looking real good. Blue constantly shrinking. The circle, the playable area, that's getting limited. These teams are now going to be entering a massive chokehold. OG still behind those deployable cover. And now the back's going to be against the wall. They're going to be forced to move out in the open. From the side of Mitty Tigers. OG's out in the open. The shot is now starting to click as well. And just like that, it will be Mitty Tigers to come out on top. This is a massive comeback from the Mitty Tigers. A lot of elimination points there in the overall standings. And now getting these 10 placement points, that's a good start to the day. I think they've made up for, more than made up, in fact, for the point standing. 24 points. பரவாயில்லையே, அவங்க ஆல்ரெடி ஏதோ பாட்டம்ல இருந்தாங்க. ஓவரால்ல ஏய் ஒரு மேட்ச் டின்னர் போட்டு இவன் என்னடா இங்க இருந்தா அவன் 7வது பொசிஷன் வந்துட்டான் இங்க. Onslaught crew, okay. OGs, G4 are still on top of the team.
என்ன ப்ரோ 4 மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு. ஆனா இது இந்த குரூப் நல்லா டைட்டா போகும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. நீங்க தானே சொன்னீங்க பிஹெச் உள்ளூர் ஆட்டக்காரங்கன்னு. பிஹெச் ஆர்கு உள்ளூர் ஆடு. ஆர்கு ஆட்டக்காரர்கள் வெளியூர் ஆட்டக்காரர்கள். அப்ப நான் தப்பா சொல்லியிருக்கேன்னு அர்த்தம். பிளேயர்ஸ் ஆர் வேற ஸ்டேட்ஸ் ப்ரோ. record for them. But can they get even more is going to be the question. DJ Chakajam என்னாச்சு? ஏன் 7th பொசிஷன்ல இருக்காங்க? Could we see a 30 bomb? What has 19 fishes ah? It's like they're just players possessed. A demon is 19 fishes ah? ஏய் என்னடா இது? 19 னா என்னடா 1 2 3 4 5 6 6 4s are 24. 6 டீம் இவனுங்களே எலிமினேட் பண்ணானுங்களா ப்ரோ? 19 finishes ஆ? பாப்போம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இந்த மேட்சை. moving up. And then there's another team that's going to be Hell Matrix right next to என்ன டீம் அது? GOFM தானே? Still going to be a 3 versus 3. ஆமா GOFM. இருங்க வாங்க எங்க எப்படி? How come GOFM பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல எங்க இருக்கான்? ஏய் ஓவரால் எங்கடா? இதெல்லாம் ஏன்டா காட்டுறீங்க? வேணாடா இதெல்லாம். GOFM 15 பாயிண்ட். எப்படி 4 மேட்ச்ல 15 பாயிண்ட் எடுத்திருக்கிற பையன் இந்த ஒரே மேட்ச்ல செகண்ட் ஜோனுக்குள்ள 19 ஃபினிஷ் எடுத்துட்டானா? வாங்க ப்ரோ இந்த மேட்ச் ஃபுல்லா பார்க்கணும். இந்த மேட்சை நம்ம ஃபுல்லா பார்க்கணும். Then come back and cross those bridges. So teams inside military base is going to be a little bit happier. Which in this case, I think the Blue Spartans are going to be hitting there as well. And they are going to be expecting company as well. I think Gen X Miracle is going to be contesting them inside military base. Jet of Miracle. This is going to be interesting. Blue Spartans right next to him. எங்க இறங்குறாங்க? GOFM. இவங்க தானே ப்ரோ GOFM. எங்கடா அந்த டீம் GOFM லோகோ எங்கடா? GOFM Gen of Miracle. இவங்க தானே அந்த டீம். இதோ இங்க இருக்காங்களே ஷரண் ஈடன். ஆமா மிலிட்டரி பேஸ் இறங்கி இருக்காங்க. At the same time, I'm pretty sure they're going to be jealous of each other as well. ஊசி போட்டுட்டு வந்துட்டாங்க ப்ரோ. தெரியல ப்ரோ. On the opposite side of the spectrum, you will also see towards no reply. Astrosena moving up, and then there's another right next to him. Okay, this is going to be a little bit tricky as well because we have one Erangel map yesterday as well in this particular situation. அது செகண்ட் ஜோன் குள்ளயா? 3-1 split. They weren't contested before. இப்படிப்பட்ட ஒரு கேம் நான் பார்த்ததே இல்ல ப்ரோ நானு. Get contested, which is a bit weird. ப்ரோ மத்த டீம்லயே மேன் லாஸ். Considering that they were contested, they won that fight and nobody is going to be in charge. Okay, இருங்க பாப்போம். எப்படி என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாப்போமே. Favors them in terms of rotation as well. So that's going to be a huge win for them. Meanwhile, Hell Matrix seems like they are here to spoil the games here for Astrosena. They're currently sitting on the second position with 48 points and the expected cutoff is somewhere around what? Just to be safe, 50, 55 points? Pretty much. Should be. It's got Onslaught Crew. Onslaught Crew ஆனா ரொம்ப பாசிவா போறாங்க. I'm not sure if it's going to be enough to get their loot loot பத்தாதா உங்களுக்கு? Yeah, as of now, they do not really have that good of a loot. There's also that one man. ஆனா 40 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க அவங்க எப்படியோ. Oh my god, he's moving so cautious. He does not even want to give even a single sound cue away. And the problematic thing is for this guy that he's only got his hands on the double-barreled shotgun. He's going to have those 2 shots of life. It's done for. Honeybee's not going to stand a single chance against the entirety of Onslaught Crew. And I like the fact that this time Onslaught Crew, they're being forced in. They got only 1% point for 6 matches and all other points are finish points. It's only one man. Whoa! Yaar! He's not going to stand a single chance as he gets a little GOFM. This is not great here for OC. They did have 2 back-to-back winner chicken dinners, but their safety cushion is slowly dwindling away. They're barely on the GOFM. 6. But Ninja OP has got to pull a big one right now. It's 1 versus 3 right in front of his face. And Honeybee's still stuck on top of there as well, and it seems like Ninja OP is going to get cut down as well. Joy Bangla comes in for the rescue. Joy Bangla. Here at least for OC. Joy Bangla. Okay, that team pere. Joy Bangla. Death blows, and for Joy Bangla, it's a really good start.
டீம் டாக் சூப்பரா இருக்கு. ஜாய்பி ரொம்ப டிஃபரண்டா இருக்கு டீம் டாக். Actually looking pretty good. Taka Jam. The only way Joy Bangla actually qualifies now at this stage is that they have to get the final back-to-back chicken dinner. Okay, இந்த டீம் தான் guys ஒரு பயங்கர அக்ரெசிவான ஒரு கேம் கொடுத்து விளையாண்ட. Top 6 here, but again, you're asking for the last two Team matches Blue of Spartan. this respective group. இது இல்ல அவங்க மேல இருக்காங்க பாருங்க. Do it. It's now or never, at least for Joy Bangla. Or maybe a 30 bomber. Oh, great. That can also be the day saver. என்னடா பண்றாங்க? ரெண்டு பிளேயர் மலையில, ரெண்டு பிளேயர் வந்து இதுல Saw a couple of எப்படி உங்களுக்கு இந்த இது தெரியும், இன்ஃபோ தெரியும் இவங்க? One of the players getting knocked out in the open. That's going to be Rudra down for the count. Gen X of Miracle is going to be looking to go in for the clutch right now. Gen of Miracle. Gen of Miracle. They are going to get those confirmations in Rudra, but Team Blue Spartan, they are kind of underlooted right now. As you can see, Red Ox doesn't exactly ருத்ரா விட்டு போயிட்டாங்க bro அவங்க. deal with this as well. Uzi's there. Rudra still stuck out in the open. Gen of Miracle பரவாயில்ல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க. ஆனா அவங்களோட ஆங்கிள் மேக்கிங் உண்மையிலே நல்லா இருந்துச்சு bro. ஸ்மார்ட் மூவ் மேன். Nope, not happening. டக்குன்னு லெஃப்ட்ல போய் ஆங்கிள் எடுத்து அந்த இடத்துல ஓபனிங் வெச்சது. வாட் அபௌட் லால்ஸ்? தெரியல bro, நான் இனிமே தான் பார்க்க போறேன். வாங்க சேர்ந்து பாப்போம். சந்தோஷ் வன்ஸ். For Gen of Miracle, just one finish point scooted up. Only kill points, no placement points is a problem actually, to be honest, in future. Drama bro, definitely. Draws la irukumbodhu it will not be helpful. For them, Mitty Tigers is going to be the challenger. Butana enna theriyala and team. He wants to climb on top. He wants to have that high ground to play with. But is that really going to give him the benefit? That's my question. He's on top getting shot at even from the sidelines. And Spider okay. அவங்களோட பிளேயர் தான் லாங்ல இருந்து ஒரு பிளேயர் வந்து unheard of as well. Like, with that chicken dinner coming from Rondo, they are running on morale right now. And I current shot actually பாத்திருக்கேன் bro அந்த பிளேயர் வேற எங்கயோ. Guy in the back in the front as well. Three guys going for the push, which kind of forces them to lose a little bit of space if they decide to jump out and just takes him out. So I see Duncan coming from Mitty Tigers. அக்கிலே இவ்வளவு தைரியமா போறாங்களா? Do they continue on their hunt? Because it seems like they are actually going to be challenging against OC now. That's tricky. Mitty Tigers. One thing is for sure, they can really feel it coursing through their veins. Adrenaline all-time high. They want to make that pounce against Oblivion Core. It does not matter who stands against them. Mitty Tigers. They just want to make sure that the team is ஒரு பிளேயர் மட்டும் ரேங்க் வந்தான். Oblivion Core now scared of the presence of Mitty Tiger. Starting to fall back in tandem. You would see Igor. Oh no, is he stuck? Okay. Not looking too good. Oh, there we go. Finally makes it out. Oblivion Core. The way they're positioned to, especially the fight, is a 3-on-4. Man advantage is currently in the hands of Mitty Tigers. And of course, there's going to be man in the sidelines constantly tricky spot to be in here for Oblivion. எப்படி வந்து 19 finishes எடுத்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியலையே. One man down. இப்போதான்டா ஒரு finish எடுத்துட்டாங்க அவங்க. They've got bigger objectives they need to focus on, and that's going to be position points right now. But as of yet, I thought something பார்த்தேன் அவங்க அதுக்குள்ள பார்த்தா 19 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க kill points. Try and climb out of top 6. Okay, Gen of Miracle. கீழ இந்த சைடு வராங்க. Oh, based on this circle, there's not a lot of places they can actually get a lot of decent amount of loot. But அங்க சென்டர் ஜோன்ல பாருங்க ஓசி அடி வாங்குறாங்க. Actually losing a couple of players mid rotation here inside Gatka. That's a very Gen of Miracle கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஓகே முன்னாடி வந்து பிளாக் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ரிட்டர்ன் போறாங்க. I actually thinking about heading down south here for Quarry, expecting the circle. It's Magic. Welcome to the stream, bro. Baki. Welcome to the stream, bro. Towards Gatka. Phoenix ESPORTS underneath them. The Blue Spartans now spotting out. கீழ பார்த்தா இவனுங்க இருக்கானுங்க bro. Gen of Miracle. என்னம்னு சொல்லிடலாம். From the back as well, just constantly peppering away. Gen of Miracle. Proper connections not found yet, and IC's also lacking on utilities. He does not have any nades to play with. And even if you talk about the man's met situation, it's not looking too அவங்களுக்கு உண்மையிலே ஆனா info தெரியலையா? What was the Blue Spartans doing? That's my question. They found themselves in such an awkward fight, but luckily enough, they did kick things off in a positive manner. துக்கானா ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்களே. People might just be flipped against him. The Blue Spartans, they're trapped. The fight's down. ரைட்ல அவர் நாக். டைகர். Utilities and mets. துக்கு நாக் ஸ்டார் இங்க இருந்து. Personal and keep this thing in mind. IC does not have any. Oh shit. Nice. The shock and extender.
And eventually he also gets முடிச்சிட்டாங்கயா 4 the Blue finishes Spartans. They 0 mess up man the losses fight 4 big time. finishes. Yeah, they just couldn't really do too much, right? It was drop clash right from the get-go. The resources was pretty much down for as well. But hold that thought for now. Seems like Phoenix, they're in a little bit of trouble as well as OC goes in for a little bit of hunt. But seems like Oblivion Core, they are going to back out knowing that there's still one man down. They are going to go for those position points. But anyway, back towards the composition. Light out you bro. Military blue. Just themselves. You always got to make sure that அஸ்டா அதோ இந்த சைடு வேற ஒரு டீம் வராங்க பாப்போம். they're definitely feeling themselves. வண்டியில ஏறாங்க கரெக்ட்டா. சரண் போறாரு. பாத்துட்டாரு சரண். இறங்கிட்டாரு சரண். ஆனா இவரு அதுக்குள்ள ரிட்ஜ்ல வளஸ்டாரு. Honestly speaking, எல்லாமே ஸ்லாம் தான் அப்படியே. You cannot even spam it. Astrasena, Devil. அஸ்ட்ரசேனா ஒருத்த மாட்டிக்கிறான் ஓபன்ல. பீஸ்ட் காலி. ஜெனோ செக்யூர். Nate's going to be tossed to perfection. This should be a perfect knock. But no, actually, that man from Genif. பின்னாடி இந்த போடு என்ன ஆங்கிள் மேக்கிங் டா ஏய் சரியான ஆஃப் கட் ஆங்கிள். Getting the confirmations as well. And Astrasena. என்னடா முடிச்சிட்ட bro. 15ன்றதுக்குள்ள மேட்ச் முடிக்கறாங்க bro இந்த டீம். Wow. Yeah, they're just going full aggression mode right now. This is the kick that they need to actually make a bounce back here. If you want to start climbing to this ladder here, this is the perfect time to do so. But the bigger question here is, cleaning out the teams itself is one thing. They've got 8 finishes in the core. But the next one is going to be making inside the zone. And guess what? Who are these guys? It's going to be Joy Bangla waiting for them. Where have you been all these days? Lacking in terms of resources, and I'm pretty sure Joy Bangla actually heard all those commotions and gunshots. So this is going to be a big problem for them. Already அந்த சைடு வேற ஒரு டீம் ஹோல்ட் பண்றாங்கல. இருங்க கொஞ்சம் ஓட்றேன். ஜாய் பங்களா இந்த சைடு பிரிட்ஜ் பிளாக் பண்ணிருக்காங்க. Do now, but seems like they're starting to starve here. Look at this. No Struggling on you too. And they rotation. லாங் ரொட்டேஷன் எடுக்கறாங்களா என்ன? Low vehicles to kind of set up tricky spot. This is going to shift all என்ன பண்றாங்க? towards the outskirts of Gatka. ஒன்னு சேர்ந்துட்டாங்க. ஹெல் இவங்க வந்து இந்த சைடு ஸ்லோவா போயிட்டு இருக்காங்க. கண்ணு முன்னாடி நினைக்கிறேன் bro ஆஃப் குக் பண்ணி நேடு போடுறான். கண்ணு முன்னாடி நினைக்கிறேன் ஆஃப் குக் பண்ணி நேடு போடுறான். பேனிக் bro வேற ஏதோ. It's literally smoking. இந்த நேடு 3 செகண்ட்ல ரிலீஸ் பண்ணா கரெக்ட்டா போய் வெடியோன்னு எந்த பைத்தியக்காரன் முதல்ல சொன்னான்னு தெரியல bro எனக்கு. They're actually going to use that hovercraft to டிஸ்டன்ஸ் பொறுத்து நேட் டைமிங் மாறும்யா. Take that water route. Which makes their reaction தான் bro லைவ்ல பாக்குறப்போ பட்டனா மட்டும் இருந்தற கூடாது bro இந்த டீம். அதாவது யாரே make it to the surface. The team 10 of miracle. Still need to find a good position inside of the circle. Is that hovercraft good enough to last till that good position? Chief Jod knock. PH Chief Jod gets knocked out. That's going to be an easy confirmation. Empty and esports. Xenon was way too exposed, but it's completely fine. The cover fire from the back, it's really good. Pew Pew gets knocked out as well. PH Bloody esports qualified to round 4 bro. Awesome bro. Amazing. Superb. Nice. Remaining players of PH. They're on the run. Powerhouses once again. The power. It's being stolen away from the side of Empty and esports. This might be I would say this might be over coming from Powerhouse here if they don't start racking up some serious points here. At least 10 points from this game. Congratulations, Bloody esports. They're pretty much on the run. Superb. Going to be completely picked up. Rising qualified, Bloody qualified. Original Gangsters is going to be chiming in as well as Powerhouse is slowly losing space to actually rotate in. But they will make a pounce Ego Hatla right now with Shabi and Uso. Atela. Atala is already trying to make way to out in the open here. But this is weird. கொஞ்சம் ஓட்றேன். வண்டாடா தலைய உள்ள வண்டாடா. It needs to be wrapped up soon. World's Empty and esports will instantly go for that third party. Genif Miracle finally now finding themselves a bit of எப்படி இங்க வந்தான்? And what a way to kick things off as well. Getting their hands on the vehicles too, by the way. And that's what they exactly needed. The hovercraft, it was not going to last them for too long. Oh, hovercraft. Okay, hovercraft எடுத்துட்டு வந்தாங்களா? For them, it's a second shot at life. Genif Miracle spotting another team take an exit from that vicinity. And they just can't do anything about it. Thunder Gods Esports from the back lines, even they're taking those shots. Black Raven Esports just want to make it away safely. But they're actually going to run in the open arms of Thunder God Esports soon. That's not a good rotation. This is rough. This is really rough as well. Thunder God Esports is going to gobble them all up. And Genif Miracle, they desperately need all the supplies as well. And now Fragger with the nades, he's going to cook up the perfection. Now goes in for the hunt, and that is it. முடிச்சிட்டார் bro. சரியான சூப்பரா எடுத்தார் bro. ரைட்டா. Thunder Gods, impressive stuff. There was a man knocked out, but it's completely fine.
Knockdown Matt's going to be back up on his feet. Gen of Miracle வரான்பா உள்ள. Good and dandy. You've also got Gen of Miracle in the sidelines. கீழ செட்டில்மென்ட் கிட்ட போறான்னு நினைக்கிறேன். Just on the run towards a better spot in the circle. செட்டில்மென்ட்டே தாண்டி போய்ட்டான். There's Minty Tigers, there's also Onslaught crew right next to him, playing in tandem, and Gen of Miracle. All the 4 players in that one vehicle, not a big fan of it, but they still do manage to at least find that one knock against the boys of OC. 4 players in one vehicle. Now in a lot of problem, in a lot of trouble. There's Igor still standing up close and personal above, and now he's also pulled out that shotgun to play with. ஐயோ ஏறி அடிச்சிருக்கணும் bro இவரு. But now he's going to make that pounce as well, up close and personal, and what an impressive knock that was. The man in the front has also got his hands on the S12K, and the spam's going to deal the damage. Nicely done there. But the Gen of Miracle, they're making a comeback. They desperately need all the supplies, and somehow இதுக்கப்புறம் தான் ட்விஸ்ட். என்னடா அவனுங்க ஏறி அடிக்குறானுங்க. This commotion here has drawn in attention here. Thundergod. 4 பேர் அலைவ் bro இன்னும் 11 finishes bro. Gen of Miracle, they're starved of resources. They barely found one. And again, desperation calls for desperate measure. And I'm really liking what I'm seeing here. They are looking for a miracle, and a miracle is actually happening in front of them. But can this miracle last even longer here? They're barely on the edge of the zone, and Thunder Gods needs to push in. And who knows, if Thunder Gods actually loses this and they survive this, they should be able to get enough loot to survive towards the end game now. What a game it's been from the side of Gen of Miracle. Aggression was there even on the previous map, and right now as well, the aggression is Did right Rising there. insane. Gen of Miracle is definitely going to go far with this. Dragon team qualified. Rising esports MTN qualified. esports. Rising insane la இல்ல Rising esports அவ்வளவுதான். RE. There's BH in the front, and now for Gen of Miracle, Thunder Gods, they're going to make that pounce up close and personal. Wow! Utilities tossed to perfection. Gen of Miracle, yes, there is a bit of that team knock, but it's completely fine. They've still managed to handicap the entirety of Thunder Gods. Oh my God. And just like that, they wrap them all up in a sheet. What a flawless conversion it's been from the side of Gen of Miracles. 0 man losses bro. This is actually a big miracle. Oh my நாலு டீம் எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்கயா. As well, Gods for a reason is going to be coming in as well. Gen of Miracle, they're trying their best to survive this year. They just got 50 finishes. And Whoa! they fight him, man. What is this insanity of play? Shot, bro. They need more backup. No ஐயோ சுகர் செக்யூர் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே. But it's still going to be a 3 versus 3. Health இல்ல எதுவும் இல்ல. Make it a 3 versus 3. Aiden இப்பவே He does it. They clean them all out. Gen of Miracle, they're doing it. A miracle in the making. They're making the biggest jump of their careers of their life right now. What am I watching? 19 பாயிண்ட் forces on the 19. Gen of Miracle actually putting up a miraculous performance. And you know what? I'm going to say it. I'm already a fan. I'm a fan of Gen of Miracle. For CJ, it's not looking too good. The Shack, they've got it surrounded by too many foes, and CJ's soon going to be evacuated. The desperation has finally pushed them Oh, to the bro. edge, and now they're rising from the ashes. They've got full kitted items. They've got Absolute நம்ம கடவுளே இந்த டீம் ஹேக் போட்டுக்க கூடாது ப்ளீஸ். அந்த டீம் பட்டன் டீமா இருக்க கூடாது. நல்ல டீமா இருக்கணும் ப்ளீஸ். 4 finishes. And as of yet, no tier 1 team performed this way bro. சத்தியமா bro. Not even tier 1 teams were able to pull off this level of gameplay bro. Should be one of the highest finish possible record. CKJ sama choke bro. But can ரொம்ப பாசிவா ஆனாங்க. அப்படியா? 19 finishes on the board. Can we see a 30 ball? ஆல்ரெடி அவனுங்க இருக்கானுங்க 4 பேர் இருக்கானுங்க. ஒரே ஒரு finish தான் What எடுத்தாங்க. has happened to Gen of Miracle? It's like they're just players possessed. A demon has taken over, and they're just having no mercy on top of the lobby, eliminating anyone that stands in their way. And this is what I love. I really wanted to see a team like this, and Gen of Miracle, they're really showcasing a masterclass. இன்னும் நெக்ஸ்ட் Aggression to its நெக்ஸ்ட் maximum பாருங்க limits. அப்புறம். And now Gen of Miracles, they're just going to make that pounce against the boys of OC. That's going to be Onslaught crew in the front. யாரா நீங்க கிளாசிக் மாதிரி போய் தபால் திபில் ஏறீங்க. You will see Gotti right there next to it, and just like that, What the fuck, bro? This aggression on top of the house, eliminating Gotti as well from the game. What is this bat? RE qualified, yes. Gen of Miracle, 56 they're just points. doing it. I don't know what's gotten into them. It feels like a demon has just possessed them all the way through. They're just going full ham. And now Minty Tigers, they are going to chime in to try and stop them this time. Yeah, welcome to the stream, bro. Good question here as well. Sharan gets a trade here, 1-for-1 exchange, but Gen of Miracle, they're still stuck outside. But no exit, he finds another. ஐயோ 1 HP 1 HP 1 HP. ஓசி குஷன் வேற ஏதோ டீம் பண்ணிட்டான். Third partying this entire fight, and somehow Gen of Miracle, they're on the verge of surviving this as well. No exit is knocked out. There's Aiden in the back, and Aiden,
He's chipped up real low. 21 finishes round. Close and personal against the man above, and that's what he's exactly doing. But he still loses that fight, whiffing all those shots. But Jet of Miracle, what you've done in this game, no one has ever been able to replicate that performance in the past. ஒரு மேட்ச் ஆரம்பிச்சு 20 நிமிஷம் ஆயிருக்கு. 20 நிமிஷத்துல 21 பாயிண்ட். பாட்டம்ல இருந்தவன் 5th பொசிஷனுக்கு வந்துட்டான். அப்சல்யூட் சினிமா ப்ரோ. செத்திருந்தா கூட 3rd பார்ட்டி 4th பார்ட்டி என்னென்னமோ நடந்துச்சு ப்ரோ அங்க. அதனாலதான் ப்ரோ செத்தானுங்க அவனுங்க. பட் வாட் த ஃபக் ப்ரோ. PNX என்ட்ரி டுடே வைப்பருக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க. செம்மையா ஆடுனாங்க PNX. அப்படியா? அது இப்ப PNX ஷோவா? பாட்டம்ல இருந்தவன் ஒரு மேட்ச்ல 21 ஃபினிஷ். அதுவும் 5th ஜோனுக்குள்ள எடுத்து மேல வந்துட்டான் 5th பொசிஷனுக்கு. இந்த டீம் புல் ஆஃப் பண்ண மாதிரியான ஒரு கேம் எந்த டயர் 1 டீம்லயும் எங்க ஷார்ட்ஸ் கண்டெய்னர் தேர இந்த டீம் புல் ஆஃப் பண்ண மாதிரி ஒரு கேம் எந்த டயர் 1 டீமும் புல் ஆஃப் பண்ணல ப்ரோ இந்த ரவுண்ட்ஸ்ல. வாவ். ஓகே இத ஹூக்ல போட்டுறோம் அவ்வளவுதான். 21 finish points secured. They have been eliminated in the mid pack. Oh my goodness, what a game. But at the same time, Phoenix, they're not too happy. They've heard all this commotion. They are going to be chiming in as well. Mitty Tigers, they just made a small little comeback. இப்பதான் வந்தானுங்க Mitty Tigers. Finds the opener here with this nades as Phoenix will try and clean them all up. And just like that, Phoenix will take control of this compound here. Meanwhile, there is a loose straggler. நான் வேண்டறது எல்லாமே என்னன்னா இந்த ஜென் ஆஃப் மிராக்கிள் வந்து ஹேக்கா இருக்க கூடாது அவ்வளவுதான். லெஜிட்டா இருக்கணும். One compound but the other one is open and Mitty Tigers. உங்களுக்கு என்ன தோணுது guys? Playing the support from afar. எனக்கு லெஜிட்டா தான் தோணுது. உண்மையிலே அவங்க எடுத்த ஃபைட் எல்லாமே. But unfortunately all his teammates are done for. Honestly speaking, the way Gen of Miracle was playing, they really made this lobby look like a classic lobby. What was that? I felt like I was watching a team playing their in-game qualifier games. Viper 1 pick 7 kill. Masterclass of aggression, and I'm already 1 pick 7 kill. But now there's still that one man of OC right in front. Do Phoenix Esports have a clue? Nate's being tossed in that shack, and they do not even know that the man is right next to him in the house. Smoker, he's probably going to be the first one to walk in. I wasn't expecting this. I am silent. You made me speak. பாக்கி WNL யார் ப்ரோ ஜென் ஆஃப் மிராக்கிள் அவங்க சொல்றீங்களா? லைக் டீம் சூசைட். They are like do or die team suicide. Let's talk about the team that is now going. Thanks bro. No only 3 OP set. Okay. Phoenix and Geo FM wiped more than half the lobby. Half of the lobby. Mitty Tigers is also hungry. Phoenix okay. Viper nothing looks just. ஆமா நல்லா உண்மையிலே ஆஃப் ஆங்கிள்ல பட்டு பிட்டு எடுத்தாங்க ப்ரோ. அந்த மலே ஃபைட்லாம் பிரிட்ஜ் கிட்ட ஃபைட்லாம் சூப்பரா எடுத்தாங்க ப்ரோ. Today has been a little bit slow for them. Astra அடிச்சதெல்லாம் maybe just overthinking all the scenarios. Look at the position that CJ has. They're out in the open, just that one shack to play with, and just like that, gets knocked out. வந்து இந்த என்டையர் லாபி நடக்கும்போதே ஒரு அண்டர்டாக் டீம் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படி நான் சொன்னேனா அது சக்கா ஜாம் தான். அந்த டீம் தான் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க பாருங்க. ரவுண்ட் 2ல சூப்பரா விளையாண்டாங்க அப்படினா. But really disappointment guys. Chakka jam. Such a bad position to be in, but CJ is still trying their best to fight back. Look at that man legit. He's taken down barely any sort of HP. He's not going to be surviving too long. MDN Esports, they're right next to him. And MDN Esports as well, they're actually facing the brunt. CJ is returning that favor against him. A man knocked out from MDN Esports. That's going to be Rage. Sent back packing. Smoker வந்து எல்ல completely different fight 269 health 269 eliminated from the game. Speaking of elimination, என்னடா டாப் 2 டாப் 6 ல 4 டீம் காலி ப்ரோ. Through this one way smoke, a little bit of angles to work with, but original gangsters also going to be chiming in as well as in this tree. நம்ம சொல்லி என்னைக்கு நல்லது நடந்துருக்கு. தேவலாத பதிவு ப்ரோ. MDN Esports still continues to pepper those shots and CKG they're not too happy about this. சம்ம கிளஸ்டர் அந்த இடத்துல is able to push back. Phoenix பாருங்க ஸ்மோக்கர். MDN they need to go in for the full resets and look who is going to be coming to third party. It is going to be Joy Bangla. In this case, how did they survive the end game? Joy Bangla. Two dudes next to each other.
Even they want to pull off a comeback, but it might just not be a Viper motivating 1. one. Okay. Phoenix Esports. Leftல points acquired போய் so far. ரெண்டு Viper, முன்னாடி open up once again. On போ shutting down all the three ஐயோ men. மூணு That's பேரா what it does. அவன நாக்கா Down like a monster. Someone put a full stop to this man's story. Viper, he's been on fire from Phoenix Esports. The only Great person pick la once moonu again knock start, dragging bro. out. He's the only person going absolutely ham. Now shift to focus on MTN. There's also one man from CJ still standing in the back. Viper needs to be cautious. But MTN Esports, that split they've caught, it's God. massive. Viper 4. Found another one as well through the smoke, and MPN, they are crumbling. And Joy Bangla looking to chime in as well. But Anji CKG, finishes they're on that gone. round, Viper yeah. calls them out as well alongside with Smoker. And just like that, they get themselves 11 finishes. Phoenix Esports இந்த looking to spotல defend மட்டும் 5 and finishes qualify bro. for ஒரு next பாற phase. Here பின்னாடி comes the நின்னு push. 5 Smoker finishes pushes bro. back forward, and Viper will clean up the rest. And just like that, Phoenix, they Bro, clean out another 6. team with 13 இல்ல finishes. 5 5 5 Here for 5 Phoenix Esports. ஏய் போய் செக்யூர் பண்ணிட்டு வந்துட்டாரு Seven finishes from Viper. 5 Once finish again, the man's a monster. ஒரு பாற பின்னாடி நின்னு 5 finish எடுத்துட்டாரா என்னடா லாபி இது This time, after Wild Smokers woken up and chose violence, Mitty Tigers once again looking to replicate the same sort of performance in the previous game, but with a little bit of less finish points. Just 4 eliminations on the board, and there's only Spider-Jaw still standing Phoenix out. 13 points. Blue's going to be on the move, and Spider-Jaw's going to be forced to move out. That's when the elimination point's going to be confirmed by Joy Bangla. Proby's position. Smoker bros. Surprise அப்படிட்டாங்க இந்த இடத்துல ரவி ப்ரோ ஸ்மோக்கர் Smoker knocked out and confirmed for Joy Bangla. That was a free elimination point that they just got. what was happening what happened Moving out in the guys open bro themselves. Viper teammates நல்லா சப்போர்ட் Even பண்ணாங்க he needs to move பரவாயில்ல out, push out in the open. Oh my goodness, he's only ஆமா got bro 7 bullets in அவங்க the போயிட்டு bag. டக்கு டக்குன்னு அந்த ஃபினிஷ்ல செக்யூர் பண்ணி குடுறாங்க bro Bangla knows is there, Phoenix knows is there as well, and this is going to be Viper this man is a pure menace guys 3 showdown. But the question remains here, Joy Bangla, how did you guys survive being starved of dudes coming from Military Island? after watching this group next group feels like serial because I think you know, அப்படியே ஸ்லோ போதா அந்த குரூப் from Gen of Miracle and found an opener, pushing to the end game, and just like that, we're down towards the final 3. ஏய் நான் வந்து ஒரு மேட்ச் ஸ்டார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் ஜோன்ல இருந்து போர் அடிக்காம பாத்திருக்கேனா அது இந்த மேட்ச் தான் bro definitely Sports now in a big standoff. ஒரு மேட்ச் நான் வந்து போரே அடிக்காம இவ்வளவு நேரம் பாத்திருக்கேன் அப்படினா definitely இந்த மேட்ச் தான் Bangla really hoping for a miraculous comeback themselves. If they do end up getting a chicken dinner, that's going to be 8 points just off of the eliminations, which also means that yes group 1 except last match was very boring. Are those points going to be enough? 3-1 சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிட்டேன் bro thanks for asking நீங்க சாப்பிட்டீங்களா bro Of the top 6, but that's not going to be enough to directly catapult themselves in the top after 6. watching this yes group 1 except last match was very boring அப்படியா டைரக்டா last match போய்டலாமா Spot to be in, but Phoenix Esports, they know exactly where it is, but Joy Bangla, they're looking for a slam here. A couple of chip damage from Viper is enough to scare him off. The return part is there, and Viper now in a little bit of awkward spot to be in here, but Joy Bangla, they're all focusing on Viper only. And just like என்னடா எல்லா புல்லட் அடிக்குற பகவாகே அடிக்குறாரா ஏய் clutches things Secure out and da. gets the winner chicken dinner. Phoenix Esports Bro, desperately needed Viper, this one. Swarm dog, on bro. their neck, hence we're on the swivel. என்னடா Yo, ஓரஸ் 6th பொசிஷன் வந்துட்டான் bro 36 பாயிண்டா 21 ஃபினிஷ் பாயிண்ட் ஒரே இது பெல்ட் எப்ப bro பெஞ்ச் நாளைக்கு bro கோபி ஸ்மார்ட் சாரி கோபி ஸ்மார்ட் the கோபி ஸ்மார்ட்டா yeah welcome to the stream bro கோபி past match sama suspense bro இத பார்த்தா திருப்பி ஒரு 4 டீம் காணோம் gangsters are currently இதுல எவன்டா அடிச்சிருக்கான் ஃபினிஷ் ஓகே இது எல்லாமே வேற டீம் அடிச்சிருக்காங்க ஜெனஃபம் வந்து சாரி ஜெனஃப் மிரக்கல் 4 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க இதுல எப்படி எடுத்தாங்க அஸ்ட்ரா வந்து போன மேட்ச் வந்து நோவா சைடு எடுத்தாங்க இந்த மேட்ச் வந்து இங்க வந்துட்டாங்க ஓகே இந்த மேட்ச் இந்த டிபிஎஸ் அவங்க தான் 4 ஃபினிஷ் கொடுத்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஜெனஃபம் journey here in for round 3. Meanwhile, Team Blue Spartan now is going to try up 10 points if they get lives and better that we part. Yeah, CKG, their journey here for BGIS. Mike Thunder Gods Esports goes down. T4R. Gen
of Miracle may have pulled the miracle run for today. But it seems like 42 points qualified, ah? from Mitty cross Tigers. reasons able to shut them down. As a solo warrior as well. ஐயோ அவனுக்கு மேல இருக்கிறவன் எல்லாம் அலைவிடா. And gobbles up that points instead. Mitty Tigers. Away from Gospel. Mitty Tigers. Mitty Tigers point எடுத்துட்டானா They're playing with Gen of Miracle காலியா? So they're not really worried about. They're now just enjoying themselves, showing their true potential, and this is lovely. Again, you know, that change being made. Mitty Tigers, ஐயோ. You could see Smoker no more on that support. Viper க்கு support பண்ணனா final score பண்ண வெச்சிருவான், கப்பை அடிக்க வெச்சிருவான் சமரஸ். Getting those initial knocks and கமையால bro Viper. Already 8 finishes இந்த மேட்ச்ல. And for Viper, SS bro qualified. யார் Gen of Miracle qualified ah? MT choke ah? Super ah hey. Cruising through. Super ah. And for now, simple bench charges bro. History repeats. Right in front of them. பண்றது இல்ல bro. Viper. Stranger visuals, but a grenade coming at his way, and that is quick micro adjustment from his side. Nicely done as well. Yeah. Assist நல்லா தான் விளையாட்டு இருந்தாரு. அப்புறம் எதுக்கு மாத்துனாருன்னு தெரியல டீம். Beautiful thing about Buggy is right. Inside smoke, especially for the secondary seat, it does give you that elevation to kind of pick on top of the smoke. சாங் மாமு கூட போனா வந்து கப்படிச்சு கொடுப்பாருன்ற நம்பிக்கையில வந்திருப்பாரு. In my honest opinion, busted. என்னால கப்படிக்க முடியுமா தெரியலன்னு இருப்பாரு மாமா. அதனால அப்படியே வச்சிட்டு இருப்பாரு. இதுல use it to your benefit. Why not? And you know, it's just not those moments, right? Simple grind ஒரு கார் ஸ்ப்ரே பண்ணாரியா. சரியான கார் ஸ்ப்ரே ப்ரோ. இறங்கல் மேட்ச். The chicken dinner, the way he was positioning himself, minimal movements, lovely stuff. If he keeps on continuing doing how he's playing right now, I think we have G4 ஒரு 10 பாயிண்ட் எடுத்துறான் அந்த மேட்ச். Okay. to call out though. As for Hell Matrix, 1v4 அடிப்பான். just Krishna Jord. யாரு? Good thing is Gen of Miracle ஒரு டீம். அப்படியே 1v4 ஆது. today has இப்படிஸ்டா டிலி ப்ரோ. பாத்துட்டு நம்ம அப்படியே பாப்போம் இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு. எந்த டைம்னு சொல்றீங்களா? They're pretty much qualified here. Yeah. So they're not really worried about MT ஒரு 3 kills எடுத்தா குவாலிஃபை ஆகிருக்கலாம் ஃபுல்லா. பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ்க்கு போய் செத்துறானே. ஆடா கம்னாடி பசங்களா. Placement points in place, so that's 1 point secured of this position. என்னடா பண்றது நான் உங்கள? But he still need at least 10 finishes. Or even the chicken dinner. ஐரேது ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் டின்னர் எடுத்து ஒரு டீம் டிஸ்குவாலிஃபை ஆகுதுன்றது ரொம்பவே மனவருத்தமா இருக்கு. ஆடி அமாவாசைக்கு ஒரு வாட்டி பண்ணது ப்ரோ அதுக்கு. To be done here. Powerhouse a little bit too late to qualify. Really? 10 well, chicken dinner gives us 10 points, that makes it 25. And 19 TYF மாமா ப்ரோ 1v4 அடிப்பான். டைம் 21:03 ப்ரோ. 29, that's 34 points. So ஓகே இருங்க இத முடிச்சிட்டு பாப்போம் சரியா? இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு அப்படியே பாப்போம். possible, but we have முடிச்சிட்டு seen உடனே a lot of போய் impossible things turn into reality. So still gonna give them the benefit of the doubt here. But again, you know, statistically, they just need to wipe out the entire lobby, get a chicken dinner, and then we can think about it. even Have you wiping out still the done lobby. the maths? Yeah. So எனக்கு ஏனே wiping தெரியல out bro. the lobby and getting chicken dinner does not give Guys, Powerhouse enough point to break it down. ஆனஸ்டாவே வந்து எனக்கு இந்த டவுட் வந்து இருக்கு. இவ்வளவு நேரம் எனக்கு கொட்டாவியே வரல. இப்ப திடீர்னு எனக்கு கொட்டாவி வருது. நான் இது வந்து இதனால இது சம்பந்தமே இல்லாம சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல ஆக்சுவலி ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு. எக்ஸஸ் ப்ரோ ரொம்ப மோனோட்டோனஸா போறாரோ அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு இருக்கு. ஹை பிச் ஒரு லோ பிச் அந்த மாதிரி வந்து ஏதாவது அவரு கொஞ்சம் பண்ணானா ஒரே டோன்ல போற மாதிரி இருக்கு. Top 6 எனக்கு மட்டும் தான் அப்படி தோணுதா? at this stage of the game. Oh yeah. So they are actually out, pretty much out. But for TDR and for Mitty Tigers, only a chicken dinner, nice amount of finishes. TTL Will set today them up. last two matches camp படிக்க ட்ரை பண்ணான். Points காணா பட் Powerhouse trying to keep them at bay. Entry inside the circuit. யார் TTL? Phoenix once again beautifully setting it up, but this is all about Mitty Tigers and for TDR. யார் bro TTL? To be that 6th team, or is it going to be Chain of Miracle who somehow just claw and scratch their way through? As for Onslaught crew, there you have it. Karan with that spray, still to no avail. As Spirit, he's been snuffed out. Stranger, he's got his number. நான் அவ்வளவுலாம் நோட் பண்ணல bro. மேட்ச் நல்லா இருந்துச்சு. அது மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் நமக்கு. Enough smokes because they're deploying a lot of them.
Phoenix ESPORTS TTL next group. trying to spoil the game Team here. Telugu bro. Okay, ஆமா. In this case, they are looking to try and chime in as well. They're barely on the edge of the zone, and the ones that are getting gate kept right now is going to be Onslaught Crew, which in this case is going to be out in open. Spirit going to be on the zone as well. Phoenix did spawn him out from the south side, and Spirit he is going to deny him. நான் ஒரு விஷயம் இப்பதான் நோட்டீஸ் பண்றேன். டிப்ஸ் எடுக்கிற எல்லா டீமும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதிகமா வந்து ஸ்மோக் கிரேனேட்ஸ் எடுப்பாங்க. ரைசிங் ஸ்போர்ட்ஸ் டிப் எடுக்கும்போது வந்து அவங்க கிட்ட மோஸ்டா லூட்டே இருக்காது. இத நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன். இனிதான் இப்பதான் நோட்டீஸ் பண்றேன். Play zone, so சொல்லணும். pretty much officially done for Powerhouse to try to make a comeback. இப்ப பாருங்க இவங்க டிப் எடுத்துருக்காங்களா? ஸ்மோக்ஸ் வந்து ஃபுல்லா இருக்கா? இன்னைக்கு காலையில நான் PMGC சம்திங் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ரெக்னம் காரியாவும் ஃபுல்லா வந்து டிப் எடுக்கும்போது வந்து ஸ்மோக்ஸ் டாஸ் பண்றாங்க ஃபுல்லா. என்னடா? Viper almost getting knocked as well. Smoker needing to be a little bit afraid to kind of reposition. The smokes are சாம்ராஜ் மாதிரி ஒரு பிளேயர் வேணும் அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தோம் गाइस. I mean எஸ்பவர் மாதிரி ஒரு பிளேயர் சாம்ராஜுக்கு வேணும் பேசிட்டு இருந்தோம். வைப்பர் வந்து டபுள் ஃபோல்டா கிடைச்சிருக்காரு இப்போ பாப்போம். என்னடா சாம்ராஜ் என்னடா நடந்துச்சாங்க சாம்ராஜ்? What is happening right now? Phoenix in a Phoenix, world of Viper. trouble as OC Okay. drive through initially. Whoa! realizing they've got ஐயோ the open ரைட்ல Viper. குஷால் அடிச்சாரு. He had a lot on his plate and என்ன சாம மாமு செகண்ட்ல நொடிகளில் தூக்கப்பட்டார் சாம்ராஜன். அங்க பாருங்க லெஃப்ட்ல ஒருத்தர் ரன் பண்றான், ரைட்ல ஒருத்தர் செக்யூர் பண்றான். சாரி தப்பா சொல்லிட்டேன். லெஃப்ட்ல ஒருத்தர் ரன் பண்றான், ரைட்ல ஒருத்தர் செக்யூர் பண்ணிட்டான். what is happening right now? See, Phoenix தப்பா in a சொல்லிட்டேன் world திருப்பியும். of ஏதோ trouble ஒன்னு as விடுங்க. OC they drive through initially realizing இருங்க. gets ran over. This is meant off and ரைட்ல ஒருத்தர் ரன் பண்ணிட்டான், லெஃப்ட்ல ஒருத்தர் செக்யூர் பண்ணிட்டான். அப்பாடா ரைட்டுக்கும் லெஃப்ட்டுக்கும் என்ன ப்ரோ திடீர்னு oh my god what இங்க is அடிச்சார் happening bro right Phoenix now? Viper. Phoenix in a world of trouble as OC they drive through initially realizing they've got the opening. Did not கஷ்டம் bro Viper. He had a lot on his plate and all he could do was This just is perish fantastic into game, bro. thin air as Onslaught Crew still keeping their hopes up. சாமமான சம்பவம் பண்ணிட்டாங்க. Got the final four teams alive. சாமம் பார்த்தா வந்து With the Tigers. ரைட்ல ஒரு வண்டி லெஃப்ட்ல ஒரு Now செக்யூர். securing those position points. ரைட்ல Tiger நாக்கு John லெஃப்ட்ல still on his செக்யூர். knees, and there you have அடுத்த it. secure. Oh, before Pew, he pew. departs, he is going to cause a massive blow to the endeavors of the players of Mitti Tigers, a team that started off this day on a beautiful note, a high fragging game, and now வணக்கம் தம்பி ப்ரோ கலைராஜ். Pressure வெல்கம் starting டு to தி zoom out. ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. இருக்கீங்க வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வெல்கம் பேக் டு தி ஸ்ட்ரீம். வைப்பர் சம ஸ்பீடா ஆடுறான் ப்ரோ. அவன் POV பாருங்க மேட்ச் எல்லாம் பார்த்த அப்புறம் ஓகே. 7 points. POV இன்னைக்கு பார்க்க வேணாம் ப்ரோ. எல்லா மேட்சஸ் தான் அப்லோட் பண்ணிட்டு அந்த சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை திங்கக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை புதன்கிழமை 3 நாள் POV. அடுத்த 4 நாள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா BJS. பாருங்க கைஸ் நம்ம லைவ் ஸ்ட்ரீம் டைம் டேபிள் சொல்றேன் பாருங்க. மண்டே டியூஸ்டே வெட்னஸ்டே வெல்ட் ப்ரோ கிளாஷ் சீசன் 2 டோர்னமெண்ட் வெல்ட் டோர்னமெண்ட் வாட்ச் பார்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் 3 மேட்சஸ் எல்லா நாளும் இருக்கும். மண்டே டியூஸ்டே வெட்னஸ்டே சரியா? Thursday ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து BJS பார்ப்போம். இந்த POV பாக்குறது எல்லாமே வந்து மண்டே டியூஸ்டே வெட்னஸ்டே வெல்ட் மேட்சஸ் 3 மேட்சஸ் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா அப்படியே நம்ம POV பார்ப்போம் ஓகேவா? It's going to be a close call. They just need 3 finishes. யாரா ஐச்சல் அந்த ஜென் ஆஃப் மிரட்டிலுக்கு should be enough. Just 8 points to break past. அந்த டீமோட பாஸ்ட் என்ன? And they're through. So they're letting all these teams fight it out. They are eyeing out on the chicken dinner. For the players of TDR, again a fight again. Kushal Narma in the making. after BJS. No. After BJS. Not after BJS. Apply that bait and switch. After BJS na BJS la முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஸ்கெட்யூல்னு கேக்குறீங்களா? And then somebody does follow up, but BJS முடிச்சா it's a little bit of a standstill. It's all about all those grenades being deployed. PMGO நடக்கும். Constantly using that artillery PMGO முடிச்சு BMPS நடக்கும். BMPS முடிச்சா PMWC நடக்கும். PMWC முடிஞ்சா திருப்பி இன்னொரு PMGO நடக்கும். அதே சமயத்துல BMSD நடக்கும். இந்த வருஷம் ஃபுல்லா இருக்கு நம்மளுக்கு கண்டென்ட். Still just hovering around. கவலையப்படாதீங்க. Comes in Ruiner still not exiting his vehicle, just driving through. Any Tamil teams? Somebody shoot at them. Idhula bro. But that did not happen as Karan this time. He's going to capitalize on the situation with tackle பண்றாங்க பார்க்கலாம். Beautiful knock. mindset வேலைக்கு ஆகுமா bro இந்த லாபில வொர்க் அவுட் ஆலாம். இதுல எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படினா அவங்க அடிச்ச டீம் எல்லாமே வந்து அவங்களோட கன் பவர் கம்மியா இருக்கிற டீம். ரவுண்ட் 4 குவார்ட்டர் ஃபைனல்ஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பண்ண முடியாது bro. 4 பேர் ஒரே வண்டியில போனாங்க அப்படினா தூக்கி விட்டுருவாங்க bro. கேம் பிளே வித் வியூவர்ஸ். வியூவர்ஸ் விளையாடிட்டு இருப்பாங்க, நான் வியூ பண்ணிட்டு இருப்பேன். அதுதான் நடக்கும். கேம் பிளே வித் வியூவர்ஸ் நடந்துச்சுனா நானா செத்து போயிடுவேன்.
which again does not give them any chance to make தமிழ் டீம்ஸ் ரவுண்ட் 4ல வந்து but they're not இப்போதைக்கு finished bloody sweet qualified. dead last, I would say, yeah, with this performance. Rising Esports qualified. For those nades here, it's up to இவ்வளவுதான் நண்பா எனக்கு தெரியும். Can they get even more points? They need 4, 5, maybe 5 points here just to qualify. And even then, they're going to be snaking their way through. Group 2. Really close call by Thunder. Group 2ல பவர் ஹவுஸ் அந்த டீம் வந்து ஒரு தமிழ் ஆர்க் பட் வடக்கு பிளேயர்ஸ் ப்ரோ. வேற யாரும் இந்த குரூப்ல தமிழ் டீம் இல்ல. நாளைக்கு வந்து வெல்ட் விளையாடுவாங்க. And Powerhouse is going to be driving around to try and scout them out. Eventually, Mitty Tigers, they need to find a play here. The sprays comes in, no connection so far. They're shooting him blind. And TDR, they should be able to pick him out. And Pew Pew finds the one in the back lines here. And Mitty Tigers, only one player remaining. Karan is able to find one. Reener is down. He needs to gobble those points. He needs whatever points he can get. It's got to be really close now for Mitty Tigers. And TDM It's absolutely going to be as even for the Thunder God. The pressure really acting on them. Karan. This grenade could seal his fate. Does not have any meds on him. Pressure at its peak. And for Karan, he has to hope that somehow PH, they decide to go after the players of Thunder God Esports. As for now, his position absolutely compromised. And not a lot of finishes. And that could be the end of the road. But for Powerhouse, before they are in their final dance, they was back in the works of the players of Mitty Tigers. But for Thunder Gods, 8 finishes, still eyeing on that chicken dinner. Can they get it? That's the big ask. It's going to be tough here. They need to get all 4 finishes and the chicken dinner. And even then, I don't think Thunder Gods has enough points to make it the top 6. Very tricky spot to be in here. Powerhouse decides to get a little bit... இந்த மேட்ச் TDR choke பண்ணிடுவாங்க இல்லாட்டி அவங்க டாப் 6 வந்துட்டாங்க. And Powerhouse, they are going to try and clean him out. But Chief John, he could not find the opener. He gets taken down instead. So Thunder Gods might be able to find the opener here as they go for those confirmation. But it is going to be a 1 versus 3. Mahavir down. And Avi is going to get confirmed here. And just like that, Powerhouse, they will get Powerhouse dinner. Winner chicken dinner for this group respectively. Yaar are qualified. Yes, this is a little bit of a consolation, a little bit of a saving grace for them. But again, it has been set in. They even Chakka Jam. This was also. யார் குவாலிஃபை ஆகல? ஐயோ பவர் ஹவுஸ் குவாலிஃபை ஆகல. தமிழ் ஆர்க் வந்து குவாலிஃபை. சக்கா ஜாம் குவாலிஃபை ஆகலையா? That's fine. This side பார்த்தா TDR ஆகல. Mitty Tigers bro, you are the dumbest team bro. Why going passive? Seriously. Yeah, the match passive bro. This is not 1 point bro. Palm bro. But anyhow, they will be in top 16 guys. So it's not a problem. Top 16 la avanga qualify ஆயிருவாங்க mostly. So yeah, congratulations Mitty Tigers. 41 points, it's good enough I guess. GOF 41 eliminations. PNX 44 eliminations பண்ணா. இவனுக்கு 41 eliminations எடுத்துச்சு. ஃபைனல்ல ஒரு 8 தமிழ் டீம் இருந்தா எப்படி இருக்கும் ஸ்ரீ ப்ரோ? சத்தியமா சொல்றேன் ப்ரோ. சரியா? பயனே இல்ல. ஏன் தெரியுமா பயன் இல்லன்றேன்? அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஏன்னா 8 டீம் டோட்டலாவே இப்ப போல உள்ள போயிருக்கிறதே எனக்கு தெரிஞ்ச 5 டீமோ 6 டீமோ தான் குவார்டர்ஸ் உள்ளே போவாங்க. குவார்டர்ஸ் உள்ள போய் அதுல செமிஸ்ல வந்து ஒரு 4 டீம் அவுட் ஆயிடும். ஒரு 2 டீம் ஃபைனல்ஸ்ல பார்க்கலாம் guys. வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி ப்ரோ. எது ப்ரோ வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி? Sad for these guys and Mitty Tigers. Sorry guys, I forgot that there is a top 16. You guys are almost qualified. Congratulations. But I don't know. Lucky na qualify avanga. Lucky illa appadina tala bye bye good bye tam gaya da. TSB Ultron, okay. Hey, in the lobby na konjam bore achiruchu. Attack comfortably to the players of Ultron Esports, and I believe again Total 6 matches dhaan bro, ama bro. During our pre-show for come on guys, live paakuravanga like pannu parunga guys. Ultron 8 TDR points parunga. TDR points parungala.
எங்கேயோ பாட்டம்ல இருந்த பையன் ஒரு மேட்ச் நல்லா ஆடி 6% வந்து அடுத்த மேட்ச் ஆவரேஜ் பாயிண்ட் எடுத்து அவன் குவாலிஃபை ஆயிட்டான். வாவ்! பாயிண்ட்ஸ் 39 பாயிண்ட்ஸ். அட பாவத்த 39 41 42டா 3-4 பாயிண்ட்ல விட்டுருக்காங்கடா குவாலிஃபிகேஷனை. இந்த டீம் டவுட் தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. என்னடா இது? Succeeding on என்ன ப்ரோ இது 6th வரைக்கும் 14 தான் அலைவு இருக்கு இதெல்லாம். Erangels, in fact, today having a great start to the Erangel again. Yeah, of course. And this is the improvement that we wanted to see from their side. Yep. Because everybody was just calling them a one-trick pony. Salty just, is wonders back! In Rondo. And of course, their stats also supported that. But this time, I mean, in that little gap, they worked on a few things. And of course, it's a new team. So, yeah, the synergy. Hey, Salty இல்ல fixes தானா இது? Okay, no it's nice. Pasha OP spraying through Hitman. Right, he's surviving for how long? A little bit of a flank angle, and Pasha, he's gonna punish him for that. நல்லா பண்ணிருந்தாரு. ESPORTS would be looking on doubling down because yeah, there's no saving grace for Hitman. He's pretty much dead. He's been isolated from his teammates, but rising underdogs, they need to fight back. ஆரியோ 24 பாயிண்ட் வச்சிருக்கான். விவிவி 19 பாயிண்ட் வச்சிருக்கான். அல்ட்ரான் 67 பாயிண்ட். எப்பா esports இதுக்கு முன்னாடி ஆமா அந்த கிளட்ச் நம்ம பார்க்கவே இல்ல ப்ரோ. எங்கடா இவன் ஏதோ கிளட்ச் அடிப்பான்னு சொன்னீங்க 21ஆ? டிஆர்விஎன் தான் ஃபைட் எடுத்திருக்காங்க இதுவரையும். ஜென் ஆஃப் மிரக்கல் இந்த மேட்ச் பிளாக் ரேவன் ஒரு 8 பாயிண்ட் எடுத்திருக்கானுங்க ப்ரோ. இங்கதான் ஃபைட். Random player who decides to push up, the first thing they will look will be inside, and for some துக்கு தனியா இருக்காரு. comes back in and gets 40 pounds. But Gen of Miracle Silk, what was that? Out of nowhere, he takes 2, and now he gets the 3rd as well. What am I watching here for Gen of Miracle? And he gets the 4! Wow. He takes all 4 players. What a game play coming from Silk. என்ன நடந்துச்சுங்க? வந்தான் லெஃப்ட் இல்ல இந்த கதவு வழியா ஒரு 2 பேர் வந்தாங்க. இந்த கதவு வழியா ஒருத்தன் வந்தான். இதுக்கடுத்து ஜன்னல் சைடு ஒருத்தன் வந்தான். இந்த 2 கதவுலயும் ஒரு ஜன்னல்லயும் இருக்கிற எல்லா புல்லட்டையும் பாத்துறாப்ல பார்த்தா கிளட்சா. ஓ நைஸ் மிரக்கல் ப்ரோ. இந்த டீம் உண்மையிலேயே மிரக்கல்ஸ் பண்றாங்க ப்ரோ. கடவுளே இது வந்து நல்ல டீமா இருக்கணும். பட்டன் டீமா இருக்க கூடாது. This team was playing in the grind. It was yeah, he's out. Just panic left for anyway fun பண்ணிட்டானுங்க bro. But as I was saying, with how Kalinga Esports kind of became a team that only played last guy and மட்டை மாதிரி நேடு வந்தது. But as I was saying, guys, no kidding. நான் எப்பலாம் பாக்குறேனோ அப்பலாம் குணால் இந்த டீம்ல நாக்கா இருக்காரு. ஐயோ பாவயா. How Kalinga Esports kind of became a team that only played Rondo well. They have turned things around quite beautifully yesterday, succeeding on Erangels. In fact, today having a great start to the Erangel again. Yeah, of course. And this is the improvement that we wanted to see from their side. Yep. Okay, பார்த்தாச்சு. இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. These two teams, but are you qualify agala bro? This fight you can't really move out. And all right, Ghost is about to be Kalinga என்ன single nade falls. மண்ட மேலே நேடு போடுறாங்களே எல்லாருக்கும். In his radius. கலங்க வைக்கறாங்க bro எல்லா டீம்ஸையும் நேட்லயே. கில்ஸ் பாருங்க லால்ஸ் டீம்ல. He's the way inside. 5 கில்லா. Really is not helping them. Kalinga Esports, this is starting to pincer them. Look at those flank angles that have been formed by the teammates.
I think it is என்ன லால்ஸே குவாலிஃபை ஆக மாட்டாங்க போல. of rising underdog. ஆர் யூ ஆகலண்டிங்க, ஆர் யூ விவிவி ஆகலண்டிங்க. Did spot out the players of Team Telugu. Archit குழப்பிட்டாங்களா? final first aid. And at this point, Kalinga Esports, it's going to be interesting to Archit. see what course of action they take. In fact, they decide to go in on the players of BMW rising underdogs. BMW Rising ஐ underdogs அது. this time. They have come closing in. No other options left. Archit. பெர்னோ ஸ்குவாட்ல விளையாட்டு இருந்தாரு ப்ரோ. ரெடி. Still no value found. ஓவன், Pasha ஜட்டின் is gonna have another go at it. And this நல்லா is அந்த ரோஸ்டர் இருக்கும்போதே அவங்க சூப்பரா விளையாடுவாங்க. until somebody finds a knock and then eventually will commit for the push. Yeah, but Kalinga Esports, they have overcommitted. As we saw a few seconds ago, getting distracted by the players of Team Telugu, missed out on the opportunity to see the players of Rising Underdogs move forward. Pasha knocked out. Oh! Knocked out as well. Nice. This could be the end of the journey for Kalinga Esports, but this team was already there in the top 3 at the start of the day. They are in a safe position in the overall leaderboard as well, and with 14 eliminations in மிராமர்ல this game, செமையா ஸ்பிரிட் they எடுத்து are ஆடுனாங்க. going to ஸ்கில்ஸ் get சூப்பரா that அடிச்சாங்க. safety ஆனா position, மிராமர் and there is no way they நல்லா miss out learn on the பண்ணிருக்காங்க top bro 6 அவங்க at the end of ஐஜிஎல். their journey in round 3. இது யாரு? The Rising BMW Underdogs ஐஜிஎல். finishing in the top 4 of this match with 5 eliminations. நம்ம அடிச்சா This is S12 the கேல 1 safety HP net ஆகி they're நம்மள looking for when they ஆக்கச்சல. start their journey on the ranking. ஆமா bro. Absolutely. Same goes Correct ஆ for சொன்னீங்க, Team கலைராஜ். Telugu as well. Yeah. Both these teams desperately needed those points and they have secured it. For Kalinga Esports, I mean, they're pretty much just chilling, but let's also not forget, this could be the first hat-trick in round number 3 of the broadcast stage, folks. If Ultron Esports manages to get a chicken dinner in this one. A near perfect record going on for them in Erangel, and now they just won with the nature. Not moving a muscle, K47, imparting all that information. As for Rising Underdogs, done fairly well. இச்சோ எஸ்போர்ட்ஸ் 92 பாயிண்ட்ஸ் னு சொல்றாங்க. உண்மையா? Cannot count him out. தெரியலையேப்பா கோவிந்தா. Player we've seen nice classes Icho. coming in from his இருங்க side. ஹல்க்குக்கு மே கால் அடிக்கிறேன். Be quite feisty with his knocks. I don't think so, man. He has a level 1 armor and a level 2 helmet. ஹல்க்கு மொபைலே ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிருக்கான். காலிங்லே இருக்கு, ரிங்கிங் கூட போல. First aids. I don't think they've seen him. He's gone complete prone with no ஒரு backpack. நம்பர் இருக்கு. So completely hidden, but yeah, while there's not a lot of hope for Archit, at least I don't have any hope for him to secure the chicken dinner. It's going to be a complete throw from all of these other teams. K47, he has a ghillie suit and he's hiding in a bush in the middle of nowhere. That's poetic. Yeah, it is going to be the kind of bush that Moses spoke to in the Bible, but this one is going to be armed with weapons and it does not like you instead of giving you the 10 commandments. So with Team Telugu distracted by Rising Underdogs, this is opportunity for Ultron Esports, as you said, to secure the very first on broadcast hat-trick of BGIS 2026. Ooh. That need! Oh, that's going to make your heartbeat go Just over a miss 150 over. easy. Yeah, surviving by a sliver there. And at this point, look at K47 just slithering through, closing in slightly from the western side as even Kuali. At this point, you got a feel for the players of Team Telugu. Feels like they're completely sandwiched out in the open, just hoping that they have enough smokes to survive. Oh, K47 spotting out Shanu. And now he's got that information on even Zygrade. So could be the difference maker there. Zygrade comes out of his hiding and that one grenade should be enough to deal with Shanu, but oh, there you have it. Shanu repositioning himself as even the dogs decide to close in. And Zygrade, oh, knocked out, but K47, look at his machine gun. யார அடிக்கிறதே தெரியாம முடிக்கறானடா. I think taking out Hika over here would be a better decision, but no. Oh shit! Compromise takes down Hika. Team Telugu facing the exit. இவன் finish போயிடுச்சா? And Rising Underdogs, this could be their opportunity to take down the players of Ultron Esports as well, but K47 finally gets punished. என்ன ப்ரோ நடக்குதுங்க? Ultron Esports, another player lost, and it is a 1v1, which is going to be closed by the players of Rising Underdogs. Impressive way to close out this match, and finally, I guess, the safety net. இந்த குரூப்ல 2OP லாஸ்ட் மேட்ச் ஓவர் அக்ரெசிவ் சோக் பண்ணிடுவாங்க, ஈஸியா விட்டுருவாங்க. இந்த கிச்சோ 92 பாயிண்ட்ஸ் சொல்றாங்க. உண்மையா ப்ரோ தெரியல ப்ரோ. மிராமர்ல செமையா ஸ்பிரிட் எடுத்தாங்க, ஸ்கில்ஸ் சூப்பர் அடிச்சாங்க. மிராமர்ல லேர்ன் பண்ணிருக்காங்க ப்ரோ. TLG லால்ஸ் டீம்
டிஎன்ஜி லாஸ்ட் டைம் ஆமா அதான் 5 பாயிண்ட் ஃபினிஷ் பாயிண்ட் எடுத்திருந்தாங்களே. பிஜேஎஸ்னாலே 7 to 8 தமிழ் டீம்ஸ் டீசெண்டா ப்ளே பண்ணுவாங்க. ஆனா இந்த வாட்டி வெல்ட் தவிர எல்லாமே வேஸ்ட் தான் போல. ப்ரோ ஐ கேமிங் ஏன் அப்படி சொல்றீங்க? ஏன்னா டீம் தமிழாஸ் நல்லா தான் விளாண்டாங்க. அவங்க கிரைண்ட் குரூப்ல வந்து அவங்க தான் டாப் ஆஃப் த டேபிள்ல வந்தாங்க. ட்ராயும் வந்து போடியம்ல தான் முடிச்சாங்க. ரைசிங் மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டா வந்து போன இதுல வளர்ப்புனாங்க. பட் இந்த முறையும் வந்து அவங்க குவாலிஃபைடு ரவுண்ட் 4க்கு வந்து குவாலிஃபைடு. கிரைண்ட்ல கொஞ்சம் பேசிவா போனாங்க. பட் இப்போ தே ஆர் ஃபிக்சிங். ஸோ டீம்ஸ் ஆர் பிக்கிங் அப் ப்ரோ. நீங்க வந்து டீம்ஸுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஒரு எல்லா டீம்ஸுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இட்ஸ் நாட் ஒன்லி தட். நீங்க வந்து ஒரு டீம் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்றப்ப மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு ஒரு டீம் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணாதப்போ நீங்க அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலன்னா யூஆர் ஆப்வியஸ்லி நாட் அ சப்போர்ட்டர் ப்ரோ. யூஆர் ஜஸ்ட் ஃபூலிங் யுவர் செல்ஃப். அதனால சொல்றேன். தேர் வில் பி டவுன் ஃபேசஸ் ஃபார் ஆல் தி டீம்ஸ். அண்ட் தமிழ்நாட்டில் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர் நோ பிளேயர்ஸ், தேர் இஸ் நோ ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சர். இதெல்லாம் இருக்கும்போது தீஸ் 4 to 5 டீம்ஸ் ஆர் சர்வைவிங் அப்படின்றது இட் இஸ் நாட் சாதாரண விஷயம். ஓகேவா? தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஓப்பனா சொல்றேங்க. தமிழ்நாட்டில் வந்து 2024 நான் தமிழ் கமெண்ட்ரி போன போது 1.5 லட்சம் வியூவர்ஸ் இருந்தாங்க. ஒரு அஃபிஷியல் இவெண்ட்டுக்கு 1.5 லட்சம் வியூஸ். 60,000 வியூஸ் தாண்டுமான்னு தெரியல. அந்த அந்த டிப் வந்து இருக்கு. அந்த டிப்ல இருக்கும்போதும் ஒரு 3-4 டீம் பர்ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்படின்றது பெரிய விஷயம். ஏன்னா இஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்து அன்டில் அண்ட் அன்லெஸ் நீங்க ஒரு கிராண்ட் ஸ்டேஜ் போகாத வரையும், லேண்ட் போகாத வரையும் உங்க டீமுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பான்சர்ஷிப் இருக்காது. லேண்ட் ஸ்டேஜ் போனாலே வந்து ஒரு டயர் 2 டீம், டயர் 2 இல்ல, ஒரு நார்த்ல செமிஃபைனல்ஸ் போற டீமுக்கு வந்து நீங்க என்ன பேமெண்ட் கொடுக்குறீங்களோ அதே தான் இங்க அந்த கிளான் விளையாடுற டீமுக்கே பேமெண்ட் கொடுப்பாங்க. ப்ரோ ரைசிங் இஸ்போர்ட்ஸ் எப்போ ஆடுறாங்க? ஆடிட்டாங்க ப்ரோ. அவங்க ரவுண்ட் 4 குவாலிஃபை. ப்ரோ ரைசிங் இஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ட்ராய் எப்போ ஆடுறாங்க? ரைசிங் இஸ்போர்ட்ஸ் இன்னைக்கு விளையாடிட்டாங்க. அவங்க ரவுண்ட் 4 குவாலிஃபைடு. 56 பாயிண்ட் அவங்க எடுத்திருக்காங்க. கிச்சோ இஸ்போர்ட்ஸ் இது நான் கேட்டேன். ஓகே, கிச்சோ இஸ்போர்ட்ஸ் நாட் குவாலிஃபைட் கைஸ். Sad. So not qualified guys. Sad for ஹல்க்டா சத்தியமா. ஆனா உண்மையிலே மெயின் ஸ்ட்ரீம் டீம் இருக்கிற சப்போர்ட் மத்த தமிழ் டீம்ஸுக்கு இல்ல. எஸ் ஆப்வியஸ்லி இங்க வந்து டீம் தமிழாசன்னு ஒரு டீம் வந்து ஒரு ஆர்க்கு நீங்க பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்களோ இல்லையோ அதெல்லாம் செகண்டரி, டெர்ஷரி. அந்த ஆர்க்கு தமிழ்நாட்டுல சஸ்டெயின் 5 வருஷம் 6 வருஷம் ஆகுதுன்றது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் தெரியும். that this team was looking forward ஒரு வருஷம் 2 வருஷமா அவங்களுக்கு ஐக்யூ ஸ்பான்சர்ஷிப் இருக்கு. அது முன்னாடி வரைக்கும் இருந்ததெல்லாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம். But this leads us to a very precarious position now. All of the top 5 teams were also top 5. எல்லா டீமுக்கும் சப்போர்ட் பண்றோம். ஆனா இந்த டிடி சின்ன மிஸ்டேக் பண்றாங்கன்னு சொன்னா பேட் வேர்ட் ஸ்பேஸ் பாதி அப்புறம் எப்படி ப்ரோ சப்போர்ட் பண்ற? பாதி ப்ரோ பேட் வேர்ட் ஸ்பேஸ்னால அது எனக்கு தெரியல ப்ரோ. Keeps building up. That means that we're not going to be witnessing a very high cutoff. I think that could be the case, right? I think so. Yeah, that's going to be the case. That's but this is again a chicken dinner that has been flunked. Engaging in a fight with ever from the east side. வாங்க மிராமர் மேட்ச் பார்ப்போம். இதுல எபிக் இந்த டீம் வந்து ஆக்சுவலா ஒரு தமிழ் ஆறு. அதாவது கிச்சோ ஸ்போர்ட்ஸோட எப்படி இப்போ வெல்ட் ஃப்ளின் அந்த மாதிரி வந்து இது கிச்சோ ஸ்போர்ட்ஸோட டீம். But you are going to get sprayed down, so looks like they are going to try and rotate past them, try and push inside the zone. Meanwhile, Rising Underdogs, in this case, Gods and ESPORTS finds the opener. They get the revenge on Rising Underdogs actually. இப்பயும் நான் சொல்றேன் சரியா, நீங்க வந்து எல்லாமே வந்து தமிழ் டீம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணல அப்படின்லாம் இப்பயும் சொல்றேன். நான் கம்யூனிட்டி வைஸாவே லேன் விளையாடின பிளேயர்ஸ் நார்த்ல சம்பாதிக்கிற அளவுக்கு இங்க சம்பாதிக்கிறாங்களான்னு கேட்டா கிடையாது சரியா. நார்த்ல தே ஆர் ஏர்னிங் இன் லேக்ஸ். இங்க வந்து ஒரு 50,000க்கு ஒரு பிளேயர் வந்து காசு வாங்கணும்ன்றது இட்ஸ் ரியலி ஹார்ட். ஓகேவா? 50,000 வந்து லேண்ட் போய் நார்த்ல ஒருத்தன் வாங்குற சேலரியில பாதி நம்ம இங்க வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம். அல்க்கு லைவ்ல இருக்கேன்டா, அப்பா கால் பண்றேன். லைவ்ல இருக்கேன்டா, அப்பா கால் பண்றேன். இப்பதான்டா கால் பண்ணேன். லைவ்ல தான்டா கால் பண்ணேன். அதான்டா ரிசல்ட் என்னன்னு கேக்குறதுக்காக தான் கால் பண்ணேன். சரி ஓகே. என்ன அடுத்து என்ன பிளான்? சரி நான் அப்பா சொல்லிடு. நீ யோசி, நான் வந்து லைவ் முடிச்சுட்டு கால் பண்றேன்.
என்ன சொல்றேங்க, நார்த்ல லேண்ட் பிளேயர்ஸ் வாங்குற அந்த அமௌண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா, தமிழ்நாட்டுல வந்து அதே லேண்ட் பிளேயர்ஸால பாதி கூட நம்மளால வாங்க முடியாது. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் விஷயம். 2வது விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நார்த்ல பெர் டேக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, கேஸ்டர்ஸ்க்கு அவங்க பே பண்ற பே எங்களுக்கு என்டையர் ஈவென்ட்டுக்கும் சேர்த்தா கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா, எங்களுக்கு எங்களோட எங்களோட இது அந்த பேக்கு ஈக்குவலா வராது. அதாவது இது வந்து என்னோட வயித்தெரிச்சல் கொட்டிக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். வயித்தெரிச்சல்னு கூட சொல்ல முடியாது. நம்ம சைடு ஆடியன்ஸ் அவ்வளோ இல்ல ப்ரோ. அது ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்கு ப்ரோ. நீங்க மாத்தி மாத்தி வந்து ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் திட்டிக்கிட்டு, இந்த இன்னசென்ட்டா இருக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, "ஏய் என்னடா இது இவ்ளோ டாக்ஸிக்கா இருக்கு இந்த என்வைரன்மென்ட்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் வரவே மாட்றாங்க ப்ரோ அதுல. Taken out and Gods and esports, they get the small little victory from there. உண்மையிலேயே இந்த வயித்தெரிச்சல் இருக்கு ப்ரோ. நார்த் ஆடியன்ஸ்க்கும் நம்ம Yeah, ஆடியன்ஸ்க்கும். that's payback for சத்தியமா. Zeus, but this time Gods and esports, I think they are just going to go ahead and confirm this finish point. There you go. Yash is going to be the man who secures that finish for his team, but rising underdogs, they trade their player for a better position. என்ன சொன்னாலும் நம்ம அபிஷியல் டிராஃபி பக்கத்துல கூட இல்ல. 5 இயர்ஸா பாக்குறோம். இந்த டீம்ட்டயும் டிசிப்ளினே இல்ல. ரைசிங் esports வந்து 4 மிரக்கல்ஸ்ல விளையாடும்போது அவங்க வந்து #4 தான் வந்தாங்க. BMPS #4ல அவங்க. வேற என்ன டீம் குவாலிஃபை ஃபார் ரவுண்ட் 4? Switching focus towards the eastern. We have flaws bro, இல்லன்னு சொல்ல முடியாது. Definitely I will agree with you I gaming. அந்த விஷயத்துல I will agree. Learn Hindi bro. Native Hindi speaker மாதிரி நமக்கு வராது bro. அதான் bro பிரச்சனை. Clear up the front lines. They've seen the Planning to no TOURNEY eSports is do on English கேட்கணும் பட் எப்படி அந்த அளவுக்கு என்கிட்ட fluency இருக்கான்னு தெரியல. டெஸ்ட் பண்ணனும். Yeah, exactly. But as of yet, TOP, they are going to be hoping to get some sort of information. And looks like Ultron Esports, they go in for the slam on B like Skyline. And for some reason, Broly is able to jump onto the second floor, and he should be able to push up. But instead, he gets picked off. There's going to be a mistake here. And just like that, they come with the pieces that get shot from afar. And in one fell swoop, Ultron Esports is down for the count. Audience மேல that இருக்கும். was a superhero entry into the pressure fight, bro, அவ்வளவு pressure bro. It's not easy. I don't know what to call that exit. The moment their feet touched the ground outside of those vehicles, Ultron Esports were just sent back to the lobby packing. I think the only thing that Be Like Skylines do not like about that fight is the fact that they only get 2 points from it. But I think they're just going to be happy. ஏனா நீங்க உங்கள அவரோட ஷூஸ்ல போட்டு பாருங்க ஓகேவா. நீங்க சும்மா சிம்பிளா சொல்லிட்டு போறீங்க டிடி வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணல நீங்க क्वेश्चन பண்ணிடுவீங்க. அவர் எத்தனை பேருக்கு ஆன்சர் பண்ணனும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. அவங்க டீம் பிளேயர்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணனும். ஆடியன்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணனும். அவரோட மெம்பர்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணனும். அவங்க ஸ்பான்சர்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணனும். பிராண்டுக்கு ஆன்சர் பண்ணனும். ஐக்யூக்கு. இதுக்கு முன்னாடி வந்து அவங்களோட வெல்விஷர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஆன்சர் பண்ணனும். இன்னொரு விஷயம் he is the main decision maker. அப்படி இருக்கும்போது வந்து டிசிஷன் வந்து அவர் எடுக்க அதுக்கு யோசிக்கணும். and all these things வந்து பாத்தீங்க அப்படினா இந்த நாய்ஸ் எல்லாமே வந்து it will make you emotional. எமோஷனலா எடுக்கிற டிசிஷன் முக்காவாசி நேரம் வந்து போயிடும். அது அவருக்கும் தெரியும். அதனால தான் வந்து அவர் எமோஷனா இருக்கும்போது டிசிஷன் எடுக்க மாட்டாரு அந்த அளவுக்கு. அவ்வளோ பிரஷரையா ஹேண்டில் பண்ணி ஒருத்தர் ஒரு ஆர்க வந்து தமிழ்நாட்டுல நிக்க வச்சிருக்காரு அப்படின்னா பெரிய விஷயம். இப்போ அவங்களுக்கு பிராண்ட் சப்போர்ட் இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி ஃபினான்ஷியல் ஃபண்டிங்லாம் இல்ல அவங்களுக்கு. இட்ஸ் ரியலி ஹார்ட் ப்ரோ. அதெல்லாம் நீங்க அப்ரிஷியேட் தான் பண்ணுமே தவிர்த்து not bring them down. இருக்கிறதே வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து ஒரு 20-30 பிளேயர்ஸ் தான் இருக்காங்க விளையாட தெரிஞ்ச பிளேயர்ஸ். அவங்கள வச்சு ரோஸ்டர் ஷஃபில் பண்ணி ஒரு ரோஸ்டர் சாலிடா கிரியேட் பண்றதுக்குள்ளே மண்டை செத்துரும். லால்ஸ் சரியான ஸ்ப்ரேடா. Okay, ana idu T2 gaming. Okay. Self is going to be the man putting down one of the players from the side of Godsen. Romeo, welcome to the stream, bro. Lads are also best friend speak both Marathi and Hindi, but I still don't know what he's speaking. Also compromised. Third party tournaments la entry fees irukuma bro. Godsen over here, IC might not have any escape option. Bro, full la bro. இது சிலதெல்லாம் இருக்கும். Most of it இருக்காது. But with the zone pre-entry tournaments la irukum. Godsend here, they have to send it towards Team Lowe's here. Now having the high ground, this might be the opportunity for Team Lowe's. Romeo, thanks for the membership bro. Welcome to D நண்பர்கள் members group link வந்து பாத்தீங்க அப்படினா போஸ்ட்ல இருக்கும். மறக்காம செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. கம்யூனிட்டி போஸ்ட்ல இருக்கும். Teams that is going to be coming in here.
we Kalinga have esports gonna 4 be players on வந்து the outside, and we have கம்மியா zone FFOD. பிடிச்சிருக்காங்க பட் அவங்களுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு 3 டீம் இருக்காங்க. Very chaotic one here, especially from the west side. However, from the east side, only 2 OP official will be the biggest threat as of yet. Yeah, pretty much. I think. லால்ஸ் கில்ஸ் Oh, பீட்டோ I கேம் did not போயிர see கொடுத்து when it கில் happened, எடுத்தா but கடைசி Two புல்லட் Official அடிச்சு have லால்ஸ் pulled கில் off an எடுத்து. incredible move. We do see 2 players moving out on our screens. If you are asking where the other 2 players are, well, they rotated along the eastern edge of the circle, moving down south, and found a safe haven to work with inside of this play zone. பீகான் ஸ்கோப் ஆஃப் விளையாட காரணம் என்ன? ஆன் செய்தால் வேகமா அடிக்கலாமே. But சில நேரம் வந்து ஸ்கோப் உங்களுக்கு தேவையில்லாம இருக்கலாம். க்ளோஸ்ல வந்து வெறும் கிராஸ் ஏர் மட்டும் அடிக்கிற மாதிரி வச்சு வைக்கலாம். remaining அதனால terrain இருக்கும். inside of the play zone right now is completely exposed to OP officials should be able to get சில நேரம் வந்து குயிக் ஸ்கோப் நீங்க பண்ணணும். ஆனா உங்களுக்கு ஸ்கோப் தேவையில்ல, உங்களால ஹிப் ஃபயர்ல அடிக்க முடியும். keep their heads down and அதான். pay for the chicken dinner. They're sitting at 16 ஸ்கோப் points. தேவைனா டைம் இருக்க போகுது. ஃபாஸ்டா வந்து ஸ்கோப் பட்டன் 1 செகண்ட் அழுத்திரும் அவ்வளவுதான். It's going to be at 35. பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ். Yeah, it might be a little bit low here, but Team Lows seems like they do find the members coming from God's side. பரவாயில்லையடா லால்ஸ் டீம் Now is able to குணால் 5 ஃபினிஷ் ப்ரோ. here. Zeus is going to be the last நாக் ஒரு 5 முறை ஒரு மேட்ச்க்கு 5 முறை நாக் வாங்குனாலே இவரு 5 கில் எடுத்து கொடுத்துறாரு. spot to be win here as shots are coming in. Zeus going to try and make a run for it. Kunal still holding those angles, trying to make sure 2OP இந்த மேட்ச் நல்லா ஆடி கம்பேக் கொடுப்பாங்க. லாஸ்ட் மேட்ச் சோக் பண்ணிடுவாங்க. engage encounter here with Zip. And Zip is sitting on அப்படியா? the 7th or the 8th position in the overall leaderboard right now, so it's தட் வை இப்ப இவங்க குவாலிஃபைடா இல்லையாடா? எல்லா மேட்ச் எண்ட் ஜோன் வரையும் பாக்குறேன் இவங்கள. chicken dinner in this game. Points table எங்க இருக்காங்க? Into that safer bracket. ஓகே. That 18 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. But என்னடா இந்த லாபி எட்டாவது பொசிஷன்ல இருக்கிறவனே விவிவி 19 பாயிண்ட் தான் எடுத்துட்டான். He is trying the level best to deny the finish conversion, but yeah, realistically that's not happening. Single nade or a Molotov towards Hika, or even if 2OP just deny desync the opportunity to push for a revive, they get that finish converted. There you go, Hika gets run over, desync on a run for his life. The shots fired towards his direction, but he does Hika not secure, bro. Fall back. Oh boy. This is such a stalemate right now for the teams on the sides, but Team Lows, they're still doing a fantastic job making sure the FFOD doesn't push up. It's 2 men against the wall. Lows and Kunal has to disengage here. His teammates a little bit far off. Kunal already zoned out, and Lows left all by himself to defend against this. He needs to find an opener, but the nade comes in, and that is going to be a little bit trade here as Freaky takes him down. Kunal, you abandoned your comrade, but you've got to cut the lid to save the body here. At least for Team Lows, they are a dominating strike. Now returns fire, finds a couple shots in, but not enough to get a trade off. And FFOD, they creep up onto Team Lows' high ground now. Yeah, LOL's out of the way, but Team LOL's 10 eliminations secured in this game so far. FFOD, they've been struggling in their journey so far. Now finding themselves on the 7th position with 19 points to their name. But we all know it's just a big chicken dinner that can be the same. Whoa! Kunal! Picking off 2 players from the side of FFOD, looking for the third as Genesis does manage to close in the distance, but he still falls because it is a third party at the hands of Kalinga Esports from the flank. And now the last man left alive from FFOD, it's going to be Destroyer in the backlines. But with Kalinga Esports knowing exactly where FFOD is, does he survive? No! Is the answer. JD Kunal 7 finishes, nice. Finish, and well, now the total tally for Team LOLs is 13 finishes in this game. Oh my goodness, 13 finishes. They've used so much ammunition, but at the same time, they don't get the restock. They look. Thanks for the 100 rupees super chat, bro. There's மெச்சூரிட்டி ஆடியன்ஸ் எப்பவுமே எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு சில பேர் இங்க ஒரு பேச்சு அங்க ஒரு பேச்சு. யார நம்புறதுனே தெரியல தாசனா. எனக்கு தாசனானே நம்பறதான் தெரியல bro இந்த கம்யூனிட்டில. அதான் bro பிரச்சனையா இருக்கு. No space to go in. And எனக்கு யாரு தாசனனே தெரியல bro. All time low, and Kalinga Esports may look to try and punish this as well. But let's take a look at the north as well. Fake. Seems like they have been able to clear up Zip. Thanks for the 100 rupees super chat, bro. I mean, this is the one thing that I wanted to focus on because the direction that Team LOLs was moving in was a hill in control of Zip and Team Fake, and now both the teams have been eliminated by Team Epic Official, who are playing the northeastern edge of the circle. And what an incredible map of Miramar. It was a little bit off, it was a little bit awkward, but look at this, man. Stage 6, and we're down to just 6 teams, 19 players inside this lobby.
Oh my goodness. Team Lowe's now getting spotted out by Team Epic official. The sprays are coming in from Lucy. But no knocks, no confirmations yet. They do have 4 finishes in the bag, but they've got a ஏதான் லைஃப்லயும் Instead of focusing on the teams inside or the first here, they have to focus on the teams right beside them. And that's going to be Beeline Skyline, who's looking to try and push up on towards them. This time, high ground advantage inside this zone does favor Epic a little bit more, but that's only provided that they do not get contested as of yet. Venus looking to try and smoke up his teammates, try and push up here. Seems like the tandem push is coming in. Team Epic official, they might not be prepared for this. Lucy is looking in the wrong direction now. Oh, and the second spray does not really find contact, but Epic official, they have to reset. Be like Skyline in the backlines, and Skylar is going to be the man kicking things off, finds the opening, spots the second player as well, running behind. Whoa. And the punish is going to come through. Be like Skyline does manage to find a few trades for themselves, and Team Epic official are down to their last man. Lucy is going to Thanks for the membership and super chat once again, bro. ஆனா இந்த டீம் BL Venus நல்லா விளையாடுறாரு. Be like Skyline, but still Be like they are Skyline. way too far away. Last man left alive for the team. They're sitting in this game with 18 points. Well, we are going to see what the total tally is going to be after the placement points. Which department? In the leaderboard of this game, but நான் எந்த டிபார்ட்மென்ட் கேக்குறீங்களா? இப்போ இப்போ and data science bro. It might just happen here as well. Unless Be Like Skyline, in this case, Venus gets like 5 more finishes and maybe like top 2, top 3. I completely agree with you. But for now, let's take a look at how the zone actually shifts as well. Seems Tamil teams in BJS. Yes bro, Gurunathan. Control as of yet. இருக்காங்க. Pretty much out in the open. நாளைக்கு ஒரு தமிழ் டீம் விளையாடுறாங்க bro, LT Sports. They have to push down. So Team Telugu, if they bro குவார்ட்டருக்கு லாஸ்ட் டீம் குவாலிஃபை ஆகிட்ட காடல் குவாலிஃபை ஆகிட்ட எப்படி இருக்கும்? நல்லா இருக்கும். chip away at பாப்போம். ESPORTS and also Team Telugu's offense. Alright, I'm going to take my earlier statement back as 2 OP official are left with all 4 players. They have 8 eliminations. And from here, if they're able to secure the chicken dinner, well, that gets them very close to that 6th position. So they just need a few more eliminations in order to topple over rising underdogs and secure the 6th position going into the last game of the day. குவார்ட்டருக்கு லாஸ்ட் டீம் குவாலிஃபை ஆகிட்ட காடல் குவாலிஃபை ஆகிட்டி He also studying data science. Super bro. The floor as a failed push to players of Team Telugu does not really line up for Kalinga Esports. Pasha is there, waiting for Desync to peek around the corner, and Desync finally peeks everything, and then gets taken out to a preemptive Molotov. என்ன பாக்குற மாதிரியே இருந்துச்சு எனக்கு. இவர் அப்ப விளையாடுறத பாக்குறதுக்கு அப்படியே என்ன பாக்குற மாதிரியே இருந்துச்சு. நீங்க பாருங்களேன், Desync பேர் Desync வச்சிருக்காரு. பேருக்கு ஏத்த மாதிரியே ஒரு புல்லட் கூட எனிமி மேல சிங்க் ஆகல bro. Does not really line up for Kalinga Esports. Pasha is there, waiting for Desync to peek around the corner. Bujik. Whiffs Shit! everything, bro. and then gets taken out to a preemptive Bro, Molotov. overall 16 teams qualification 7th place la varuvaandana bro. Goodness, there was mistakes made, but at the same time, Kalinga Esports 2 OP official, they have prepped up, they get அப்பலாம் bro, சில லாபி la வந்து ரொம்ப டைட்டா போயிருக்கும். PMWI 7th position ல 19 பாயிண்ட் எடுத்துட்டு இருப்பானுங்க. அவங்கள குவாலிஃபை ஆக முடியாது. It seems like 2 OP official, the biggest threat. அட்வான்ஸ்டா இருக்கீங்க, அவ்வளவுதான் crores-ல earn பண்ண போறீங்க 2 years-ல. அட கம்முனரியா. நான் படிக்கிற அந்த சிலபஸே 5 வருஷம் பழைய சிலபஸ் 2020 ரெகுலேஷன்ல இருக்கு bro அது. Top teams in a நான் எல்லாம் இப்ப ரீசெண்டா இதுல மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே நான் படிக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வந்து இதுல ரிசர்ச் போட்டு ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து படிச்சிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. ஜெமினில ரிசர்ச் மோட் எனேபிள் பண்ணிட்டு சிலபஸ் கொடுத்துட்டு லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு எல்லாத்தையும் வந்து சொல்லு அப்படின்ற மாதிரி எடுத்து அதுவே ரெஃபரன்ஸ் பேஜஸ் எடுத்து கொடுக்கும். அதை வச்சு படிச்சிட்டு இருக்கேன் நான். PMWI should be down. Actually, he went down to the blaze. Oh, okay. Yeah, I don't think they got that point. Estol ke 10 bullet, need 20 bullet. 20 bullet எல்லாரும் 20 bullet புஜிக் தான் bro Estol கேல. First bullet miss ஆயிடுச்சு அப்படினா அதுக்கு மேல சிங்க் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். To completely finish him, the last tick of damage came from the blue zone again, so the elimination point went to absolutely no one. சரியா? மத்தவங்க எல்லாம் சிங்க் பண்ணிடுவாங்க. அதாவது எனக்காவது. I think this is going to be an easy chicken dinner now from here on out. Come on guys, let's go for 30 likes guys. They only have to worry about பாய்களா இவ்வளவு நேரமா பாக்குறீங்க, ஒரு 30 லைக் கூட பாக்குறீங்க. Compromise considering Shady is looking right at him
and actually lobs out a smoke to cover up that angle. So they know where Venus is. They're going to try and Super நண்பா ஷேடி பாத்துக்கோங்க. 4v2s against ஆனா 2OP அவர் பிளேயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைட்ல அவரே எடுத்துட்டாரு. ஃபிஷ் கார்ட் பிளாஸ் பண்ணி எடுத்துட்டாரு. That is 10 points for the finishers from this game. Now if they just get a chicken dinner, I think that should be good enough. Oh, it's going to be close here as well. பழைய டோர்னமெண்ட்ஸ்ல ஸ்னைப்பர்லாம் வைப்பாங்க bro. நாக்கு ஓல்ட் நைஸ் டேஸ். TOP official. ஆமா bro. They take their fights on. இப்பதான் ஸ்னைப்பர்ஸ் புடிச்சு செஞ்சாங்க. They might just drop the ball right here right now, but Kalinga is ஸ்னைப்பர் யாராவது எடுக்கிறத பாக்குறதுக்கே வாவ் அப்படின்ற மாதிரி போல்ட் ஆக்ஷன் யாருமே தொடவே மாட்டாங்க. And all they need to do is just be waiting patiently here. குணால் 7 ஃபினிஷ் எடுத்துட்டாரு அந்த டீம்ல. மண்ட மேல எனிமி. Sprays are coming in. Shady gets tagged out pretty low, but not enough to get knocked here. But positions are reviewed here, at least for TOP official. They know that there are two teams in that two direction. And now Pasha is going to try and nade him off. Shady goes for a shot. He gets the connection. That's huge here for TOP. Yeah, it is huge. That was a massive risk taken by him, though. The buggy bait strategy being employed by the players of TOP official. But then again, it's two different teams that they have to go up against. Now the charge comes through as Archit is put under pressure. செமையால ரன்னிங்லடா 2OP. 2OP official still alive, still intact, firing at 100%. Team LOLs is the team that they have to take on next. One player from the side of 2OP official has been knocked out, and two have been dropped extremely low. 2v3. 2OP almost அவங்க 2 versus 3. இன்னொரு பிளேயரும் நாக்கா. This is a fight that they can potentially clutch out, but the damage of the blue zone, it is going to swing the odds in the favor of 2OP official. I think now maybe Team LOLs is going to be done for. There's no utility. Dinner bro 2OP அவ்வளவுதான். 12 மூணு பேர் அலைவா இருக்காங்க. Team LOLs to just wait the blue zone to engulf them and just finish them off that. குணால் அவங்களுக்கு கவரும் இல்ல. நடுவுல ஒரே ஒரு ரிட்ஜ் இருக்கு. Yeah, I think that's going to be zone இல்ல. Gaming. He's going to try and play for position points, but again, it is going to be tough. Now is going to be the last player left, the MVP with 7 players. Oh, in this case, 7 finishes in the back here. He spots out Shady, looks for the shot, but he gets tagged up, and he is going to deny the points again. And just like that, TOP official, they will be the ones to walk away the winner chicken dinner, and that is going to be the comeback that they need to potentially raising underdogs and also TOP. 2OP 7th position 33 points. Okay, ZYP RU 35 points, TTL 38 points, ZYP 21 point. ஃபாக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா 20 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துருக்காங்க. இது ஃபேக் ஆக்சுவலா. ஏதோ இதுல அது ஏதோ கொரியன் ஒரு காமெடி வரும். ஃபேக்கா ஃபாக்கேன்னு படிப்பாங்க. இவங்க 2 ஃபினிஷ் கொடுக்க மாட்டாங்க ப்ரோ. TLGல லாஸ்ட்ல கொடுத்திருந்தா 2OP குவாலிஃபை ஆகிருக்கலாம். நல்லா இருக்கே. Triple V and Rising Underdogs. For Rising Underdogs chance, but you messed up. They're out in the open. He could actually go for a knock and a finish, but still, this is the pressure speaking, Necro. The man's waiting for the right moment to strike. Waiting for the opportunity to present itself, but I'm pretty sure Addy. Open, that was your chance, but you messed up. They're out in the open once again. Oh my God. Oh no! Messed up the opportunity that was being served in a silver platter, and Rising Underdogs now starting to crumble under that pressure. The separation between the boys is really not panning out that well, and even the circle takes a shift away. பரவாயில்ல. ஆனா ரெண்டு டீம் ஆர்யூவும் அலைவா இருக்காங்க, விவிவியும் அலைவா இருக்காங்க. 2 பாயிண்ட் ஆர்யூக்கு தேவை, விவிவிக்கு 8 பாயிண்ட் தேவை. விவிவி கஷ்டம்னாலும் ஆர்யூ குவாலிஃபை ஆயிருவாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். டிடிஎல் 39 பாயிண்ட் எடுத்திருக்கான். என்னடா நடக்குதுங்க கடவுளே. Oh, ஐயோ. I mean, who's to blame? Look at him. And he's just getting picked off like that. He had so many moments where he could have made a difference there. But Triple V this time deciding to pour in on the players of TLG. Kunal and JD at the ready. Grenades being lobbed out. Ghosty taking a little bit of damage there. And now it is round 2. And JD versus all. Oh, just dodge. And for Prince and Ghosty, they somehow need to figure out ways to breach inside that compound. They cannot stay out in the open, especially with Rising Underdogs, who might act a little bit proactive there, but Team Gaming with a beautiful opener over there. As even the players of Triple V, they're starting to feel the heat. A little bit VVV 12 kill எடுத்துறான் bro already. Good ricochet, but no. Not tossed at the right spot. Ghosty handing out the revival because he knew his teammates getting ticked to death pretty quickly.
Come on, Goinda. அவ்வளவுதான் ரைட்ல போட்டாங்க. But luckily for Prince is not going to be the prey. Another one be cooked to perfection. Prince just backs away from that spot. Man's trying to constantly reposition himself. Wow. Kunal knock. Beautifully threats that needle. A knock already found against Team Lols, and now JD versus All. He's found himself in a real weird spot. The man in the back who wants to close in, which is tender. For him to close in, it's really impossible. He's also getting shot at from the sidelines, and that's going to be godsend. Just constantly peppering those shots. Prince, he wants to threat the needle. He wants to find another knock. Nate's been cooked. Ayyo, Lotus la pottadar gali bro. There is still JD versus All, sticking that revival. Whoa! Jad bro! This man is putting on a show. Another man knocked down. Team Lols now Prince starting 6, 7, 8 finishes ah. This is insane. 13 finishes already, and they seem to. ஐயோ ஏண்டா உள்ள ஓட வேண்டியதானே. Blindsided as being மேல இருந்து அடிக்குறாங்க உள்ள இருந்து. ஓகே ஓகே. எல்லா சைடுல இருந்து அடிக்குறாங்க. Delivering a death blow there. T1 team மினிக்கு வெயிட்டிங். Look at them. இவங்க 2 finish கொடுக்க மாட்டாங்க bro. T1 team மினிக்கு வெயிட்டிங் ஆ. Points also that might see them through. Currently the cutoff still sitting at 36. Mini அந்த பழைய டோர்னமெண்ட்ஸ்ல ஸ்னைப்பர் பண்ணுவாங்க. JD versus All. He's also down on his knees, and with Triple V losing out on another man. ஆனா ரீப்பர் சூப்பரா யூஸ் பண்றாரு bro டிக்கில மினிய. How do they get inside the zone? How do they survive Necro? Fixes the elimination points got stolen. Oh no. ZYP took them away. ஒண்டாடி ரெண்டு நாக்கு போச்சு bro அது. ரெண்டு நாக்கு ஸ்டீல் பண்ணிட்டாங்க bro. It's rising up even more. TTL 39 points. The circle is well just taken hard shifts away from them. மறக்கலையா? Be like Skyline. கேமரா ஆஃப் பண்ணல. எஸ்டாவது பேக் குயிக்கா. 10 நிமிஷம் வா. गाइस கேம் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு செகண்ட். For the right time. ஒரே செகண்ட் கேம் ஆஃப் பண்ணு. They can still stand a chance. But they need a chicken dinner. So many teams desperate for a big game. BL Balu CYP be like Skyline for Team Fake as well. But for Team Fake, there's only one man. On பண்ணிடுங்க guys இப்போ. 20 minutes more. Let's see for how long really that one man is able to keep that. TTL 39, 2OP 37, VV 37 points bro. Oh shit. He does have to cover as well. But the circle. அப்ப ஆரியோ disqualified அவ்வளவுதான் அவனுக்கு காலி. Circle's no one's friend. And it's not going to have any mercy on anyone. Oh, look at Triple V 37 He's been dead. ஒரு பாயிண்ட்ல விட்டானா bro. Gaming all over the place. At this point, he's just a wrecking fireball every single direction, and now even Team Epic, they get their hands dirty. For Beeline, Skyline, they have to figure means of entry as God sent. They've also been spotted out. Ghosty, oh my god! That was a spray and a half. Prince also collecting up 15 finishes for Triple V. 36 points is where they are sitting at. And are they going to pull off an impossible game? That's a big question. Triple V. Prince knockda. Something special. Prince secure. Prince knocked out. And he's also confirmed. Boy, oh boy. Veni vidi VC. Putting on an absolute show. Two still OP 5th match TLG ல 2 kills கொடுக்கல. Ghosty now the only person left standing. 15 elimination points already accumulated. I think searching for a few more. Look at that. They are guaranteed at least the top 6, and they have 15. They're sitting at 36. So 2 position points, and they're through. They might have. Right. Position points already they'll add பண்ணல. We'll find out. My question is, are the positioning points as well being calculated towards the total points? And I think they are. So right now they've got 36. That way we mass comeback bro. இதல top 6. That way 9வது இடத்துல இருந்து top 6 போயிடுவாங்களா? Team Epic wow. Official. Even they're taking those shots. Even the zone is away from the players of Triple V. Ghosty, he has been firing so much. His position absolutely compromised. For Team Epic, there's no reason why they're playing it so slow. Especially when they needed a lot of points. At this point, Laws, oh my god, that was a big spray coming in. Just shredding through the opposition. But look at Ghosty. He's going to go in for more. One more finish. Slots, nade எடுக்கறாரு bro. Nade எடுக்கறாரு bro. Hands on a tear. ஐயோ nade போகுது. It's already accumulated. மண்டமலே nade just they're still inside of the game and ZYP. நவுறா டேய் எங்க நவுறா.
Team Lost Oh, tossing oh, out those oh, nades in the oh, hope that nade's gonna find at least Oh, something. you- The Ghosty wow. has been eliminated from the game. Triple V, they get eliminated on the 7th spot. That's gotta be heartbreaking. Be Puru like Skyline point as ready. well, taking See? those shots in the front. Another man gets knocked out and confirmed. Be like Skyline, there's only one man left standing, and that too gets dealt with. Team Lols now starting to be a real nightmare for the lobby. For all the teams in the mid pack that are desperate for the points, they Pavam, just need bro. to be careful from Team Lols. அவ்வளவுதான் fake In a lot மனுஷ of bro trouble. கால் That பின்னாடி Nick ஒரு was நேட் இருக்கு right bro next to him. The man was still not standing up. The blue was also on the Right, constant move at CYP. Now they're the only team that actually stands a chance to make the comeback. They need a chicken dinner. 9 frags already accumulated. CYP can do it. Another knock comes into the picture. Gusts, this man is not stopping. He's looking for a few more. He's definitely got guts to steal, as now another death blow comes into the picture. He's getting a lot of those knocks. He's constantly lining up those dead bodies, stacking them up on top of each other. He's an absolute monster. Absolutely, as Zip Esports, they're also onto something over here. With Epic Esports feeling the heat as grenades after grenades, they are getting dismantled. For Zip Esports, it's the moment that they have been waiting on for long. And now with Skylar, surviving by the skin of his teeth there right now, comes out in the open as Zip Esports. They have done something special over here, or have they, as they secure the chicken dinner in the... And now they've got என்னடா ஜட்வைபி 8th பொசிஷன்ல இருக்கான் அப்புறம் கீழ போயிட்டு அவன் திருப்பி மேல வந்துட்டான் பொசிஷன் பாயிண்ட் ஸ்டேஜ் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் அட பாவத்தை 2OPயும் குவாலிஃபை ஆகலையாடா 37 ஐயோ ஐயோ அவ்வளவுதான் கோயிந்தா 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 கோயிந்தாதான் இந்த 2 டீம் பாவம் ப்ரோ கம்பேக் குத்து உள்ள போயிட்டான் பையன் இந்த பையன் டிடிஎல்லே வந்து நூலையில தான் உள்ள போயிருக்கான் பையன் நம்ம பையன் தெலுங்கு பையனே வந்து நூலையில தான் போயிருக்காங்க நம்ம தெலுங்குக்கார பசங்க இல்லைன்னா வந்து சாத்தடிதான் ஆவ் தட்வைபி மாஸ் கம்பேக் ப்ரோ இதுல டாப் 6 போயிருவாங்க எப்பயா ஸோ கைஸ் எஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் லைவ் முடிச்சுக்கிறேன் சரியா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துருக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டன்லாம் தூக்கி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க அப்படியே உங்களோட நண்பர்களுக்குலாம் லைவ் லிங்கை ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க லெட்ஸ் கோ கைஸ் ஓகே லெட்ஸ் கோ ஃபார் சம் கித்தனா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஸோ ஓகே ZYP மாஸ் கம்பேக் ஓகே எனிவே கைஸ் நீ நான் கொஞ்சம் லைவ் வேகமாக முடிச்சுக்கிறேன் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கொஞ்சம் டைமுக்கு தூங்கணும் போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து எஸ் நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்போ 10 மணினா 11 மணிக்கு 10னா கரெக்டாக இருக்கும் பை எவ்ரி ஒன் பை தேங்க்யூ டேக் கேர் டாடா பை பீஸ் ஆஃப் குட் நைட் பீஸ் அவுட் கைஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் த 100 rupees சூப்பர் chat அண்ட் மெம்பர்ஷிப் ப்ரோ இதெல்லாம் எல்லா முறையும் சொல்லுவேன் நம்ம சொல்ல மறந்துட்டேன் நான் அதனால வந்து 1 செகண்ட் சொல்லிடுறேன் வேற ஒரு ப்ரோ ரோமியோ என்கே தேங்க்ஸ் ஃபார் த மெம்பர்ஷிப் அண்ட் 100 rupees சூப்பர் chat ப்ரோ தேங்க்யூ. So peace.